So we are live guys. Test mic 1 2 3 1 2 3. Korang dengar tak guys? Test mic 1 2 3 1 2 3. Okay, so kita live and aku pasti korang dengar suara aku. Okay, kita test dulu. Pastikan yang stream tak boleh masuk lah. Okay, aku rasa okay, stream nice. So aku dengar jelas. So what's going on guys, it's me Ambi47, welcome back to my channel. So hari ni kita akan stream lagi sekali Genshin Impact. Tapi kali ni aku seorang-seorang je lah. Sebenarnya event 2.3 baru keluar ni kan. So kita nak check out sama-sama lah. And tak silap aku, dia ada story juga kan, Albedo kita tengok Albedo jadi jahat ke bila masa tu kan. Nanti kita tengok masa kejap nak main. So welcome to the channel. Kalau siapa-siapa yang baru dalam stream ni, yang belum subscribe, korang boleh subscribe. And kalau korang nak bertanyaan ke nak tanya, korang boleh komen down below guys. Okay, kita mission dulu. Okay, so sebelum tu aku nak tunjuk korang, bukan sponsor lah. Aku ada jumpa satu seller ni, dia jual barang daripada official MiHoYo tau. Dia seller yang ambil barang dapat official daripada MiHoYo, tapi dia bukannya daripada orang owner MiHoYo lah, tapi dia dapat barang official daripada MiHoYo. So ini aku nak aku nak promote sikit lah, supaya siapa-siapa yang minat merch daripada Genshin Impact kan, korang boleh beli lah. So aku dah beli barang dia memang personally korang boleh tengok. So inilah t-shirt daripada official MiHoYo, iaitu Dilucnya. So korang tengok memang sangat-sangat lawa. Aku ada letak link dekat description kalau korang berminat nak beli. So kalau korang boleh nampak, aku tak sure korang boleh nampak ke tak. Itu nampak tu Genshin Impact. Ini official dari MiHoYo memang nice gila. So korang boleh tengok ni. Aku nak promote sikit sebelum kita start stream dulu. So yang ini belakang logo dia Memang sangat nice gila, And dekat tepi ni pun ada logo payu So sangat style kak. Boleh nampak dekat tepi lengan dia. So memang estetik dia memang cantik lah. Seriously memang cantik gila. And dekat mana guys, sekejap Okay, dekat tepi dia pun ni korang boleh nampak lah, ada logo Diluc tu. Memang style lah. So kalau korang nak dapatkan semua t-shirt merch daripada Genshin Impact ni, korang boleh tengok link dekat description. Aku ada letak link dekat description. Memang barang dia semua memang nice, memang official dari MiHoYo. So ataupun buang sekejap aku akan tunjuk dia punya shop dia kat Shopee tu. So korang boleh nampak clear idea lah barang apa lagi yang dia jual guys. So kejap Okay, so okay, korang boleh tengok tadi ni t-shirt Diluc tadi yang aku tunjuk tadi. So korang boleh tengok. So korang nampak harga RM70. Memang ada size macam-macam size. And memang seriously memang trusted sampai kan korang boleh nampak. Aku pun beli juga kat sini guys. Aku boleh nampak Ambi47 beli. Aku bagi tahu memang quality t-shirt dia memang nice. Aku recommended seller ni. So kalau kau nak pakai t-shirt yang aku beli tu, kau boleh contact lah seller ni. Kau boleh beli dengan dia ni lah. Macam nak sebut Kiss Hero 02. Kau boleh contact dia guys. Nampak ni ada orang ni dia beli banyak gila dengan seller ni apa. Semua sampai ni semua official daripada MiHoYo bukan kaleng-kaleng, bukan barang custom punya third party punya. Ini memang official daripada MiHoYo. Cuma seller je daripada third party, tapi dapat barang tu official daripada MiHoYo. So memang nice gila tu. So kalau korang nak dapatkan barang daripada MiHoYo, memang nice lah guys. So ini t-shirt dia. Ada lagi t-shirt dia daripada Klee juga. Ni pun korang boleh tengok. Dia memang unisex, lelaki perempuan boleh pakai. And ni gelas dia. Gelas dia pun ada, memang comel. Ni mousepad dia pun ada. Ni semua official daripada MiHoYo So semua memang nice. Bantal pun ada, korang boleh peluk tidur Mimpi indah dengan bantal dia. Kitchen dia pun memang gempak kak. Aku rasa macam pedang dia tu. Memang lawa dia punya bowl tu, memang style.
Ni dia punya tempat yang stand tu. Klik stand tak silap aku. Macam design ada kan. So, siapa yang minat Mia pun ada semua. Ini patung dia. Hungat kan? Tak silap aku. Hungat pun ada. Macam-macam lah memang. Ni figure dia. Figure untuk traveller. Ni Lumin. Yang ni kedai dia lah. So korang apa-apa kalau korang berminat, korang boleh check out shop kedai ni. Aku semua ada letak link dekat bawah. So tak payah benda search. Just tekan je link kat bawah tu kalau korang berminat nak beli semua barang yang aku promote dekat video ni lah. And dia tak sponsor aku Aku memang promote dia free je. Sebab aku rasa barang-barang yang dia jual memang limited edition and berkualiti. And aku rasa ramai perlu tahu lagi lah barang-barang ni and seller ni. Sebab tu aku promote dia free je. So kau memang rugi kalau kau tak sempat beli semua barang ni sebelum barang ni habis lah. Banyak gila barang lagi dia jual semua daripada MiHoYo. Memang sangat nice. So maklumat lanjut korang boleh contact dia orang lah So tanpa membuang masa, jom guys. Kita akan start Genshin Impact 2.3. Apa yang baru, apa yang menarik. Setara tu saja aku tutup satu dulu. Kan Okay. So kita bagi loading game kejap guys. So ada apa-apa pertanyaan ke? Tak apa, walaupun tak ada orang komen, aku just keep going je buat live ni. So maybe next time ada orang yang terlepas live ni ke boleh tengok balik apa recap yang jadi kan. So aku just buat je lah live ni apa yang aku plan dan sebagainya lah. Tapi kalau ada siapa-siapa yang datang live ni nak tanya apa-apa, korang boleh tanya apa-apa soalan, boleh tanya komen down below. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita start guys. Sebelum tu aku nak confirmkan yang live ni betul-betul public ke tidak. Sebab aku takut ramai tak nampak. Okay, so dia public lah. Okay, nampaknya agak sendu sikit ini tak apalah. Kita still keep going, tak apa. Untuk orang yang nak tengok balik live ni, tak ada masalah. Kita akan keep going juga. Okay. So live tak ada masalah. So tanpa membuang masa, jom kita Genshin Impact guys. Okay, aku sekarang kat Liwe ni. Saja je memang duduk sini dulu. Sebab quest tu dekat apa ni. Kejap sound kuat sangat ke? Aku takut sound game ni kuat. Aku harap tidak. Aku harap tak kuat game ni. Aku harap suara aku lagi kuat daripada suara game ni. Aku nak pastikan betul ke. Ya, aku harap tak kuat lah So jom kita pergi ke quest terus. Go to Mondstadt Alchemy Store Paimon have auto and draw you out to the Mondstadt Alchemy Shop. Time remaining 17 day and 6 hour. Oh, dapat Paimon Gen guys. Siapa tak nak? So tanpa masa, jom guys. So aku memang actually aku main Genshin Impact, aku minat story dia guys. So memang aku nak tahu apa yang jadi. Sebab dekat trailer tu lain macam reaction Albedo pun dapat keluarkan kuasa cryo kan dekat dalam trailer tu. So interesting aku nak tahu juga yang quest yang hari yang dia bagi event lepas ni, kita boleh main sampai habis ke atau separuh ke, ada time gate event, aku tak sure. So jom kita tengok sama-sama guys. Albedo and Sarkos. Tak silap aku. Hey, Timmy! Is that Albedo? Why is he leaving? And why does he look so serious? Ooh, okay. First impression dah nampak lain Albedo. Interesting. Hey, it's the Traveler and Paimon. Hello, you two. It's been a long time. Were you having a really serious discussion right now or something? Just a regular catch-up. We meet here once in a while to go through any recent developments in our research projects. Just a little catch up with me here one ago. Kadang aku kena baca balik sebab aku nak faham cerita dia. So we just missed him. Maybe we should have hollered to him. He didn't look in the best of moods just now, though. Was he upset about something? If so, he probably wouldn't have been in the mood to help out anyway. Upset? You mean Albedo? Yeah, he wasn't looking his usual self. Upset? Uh-oh. I wonder if... What are you looking at me for? I wonder if Timaeus' research topic is
is so boring that Albedo finally snapped. Aku tak rasa masuk akal lah apa yang Sakus sebut ni nama dia aku susah nak pronounce Sakus. Surely not. It's not that boring. Aku rasa something fishy happen to Albedo lah kan. Nanti aku akan cerita detail kenapa kalau possiblenya Albedo boleh jadi jahat dan kenapa dia going rogue tu kan. Kita ada logik possible dia. Nanti aku akan cerita sebab aku baca law dia juga. Apa yang Albedo buat boleh sampai dia boleh jadi jahat Kita tak apa kita sambung dulu story dia. Nah. Anyway, Paimon wanted to ask you for a favor, Timaeus. Oh, thank you for subscribing Spek Hitam. Tadi baru aku singgah channel kau. Thank you Spek Hitam nama kau keluar dekat highlight stream ni. Anyway, Paimon want to ask you, okay. A favor? Well, sure. How can I help? Well, Paimon found a bunch of super duper sweet Sincerias in the mountains the other day. But if Paimon eats them all, then they'll all be gone. So Paimon isn't ready to finish them all yet. What the fish? Apa soalan ni Paimon? Maybe you can make a device that you put fruits in and it turns them into juice. That way, they'll be preserved for as long as Paimon needs. Do you realize how absurd you sound right now? Yeah, absolutely itu yang aku fikir Paimon. Tapi sebab aku tak nak kecilkan hati dia kita boleh tiga-tiga. Sebenarnya Paimon ni walaupun kau nampak dia macam kartun macam dapat wudhu, ada orang kata dia ni god of time tau. So takut apa yang kita pilih ayat-ayat yang menyakitkan hati dia, konsekuensi in the end so pun kita tak nak sakit hati dia, kita cakap macam ni je lah. Oh, yeah, I'm afraid that sort of thing is a little... Huh? Seems pretty straightforward to Paimon. Can't you do it? Paimon, I'm afraid you've entered into the realm of the weird and wonderful with this one. Okay. So how about you, Sucrose? Sucrose. Okay, waktu sebutan dia Sucrose. I'm sorry. It doesn't sound like it falls within my area of expertise. I could give it a try if you really want, but I'd probably just end up giving all your precious fruits arms and legs. Whoa, your tone is so calm, but your words are so terrifying. You'd think I'd be used to this by now. Well, as you know, my focus is on bioalchemy. Besides, keeping things fresh forever is just not possible. If you just wanted to modify certain properties of the fruit or their seeds, on the other hand, I'd easily be able to help with that. Macam Paimon minta ni Alchemists guys. usually focus in on their own research areas. Take us, for example. Timaeus, Albedo, and I all have very different research foci. Paimon, your idea is very imaginative, but it's beyond Timaeus's and my ability. I don't think even Albedo can make such an incredible device. After all, alchemy is not mechanics. There is a big difference between the two. Sorry, I just don't know what have got into Paimon today. Well, excuse Paimon for overestimating the power of alchemy. In fact, before Albedo showed up, everyone in Mondstadt thought alchemy was useless. Of course, we know better now. But even then, I have to admit, alchemy is only one of the many wondrous arts in the world. It's certainly not some kind of all-powerful magic that can simply take a substance and preserve it indefinitely. Sorry. That wasn't meant as a criticism against you personally. Ya, alchemy ni pun actually kalau kau baca law dia pun aku tak tahu siapa ada yang in-depth belajar story macam aku. Tapi alchemy ni ada satu orang alchemy juga nama dia Gold tak silap aku. Dia pun ada belajar alchemy sampai satu tahap dia learn something yang agak kata apa drastic sampai membuatkan dia punya keputusan dia nak musnahkan satu tempat tu. Kaniraj susah aku nak sebut tapi tempat yang si Dave tu tinggal tau. So sekarang Albedo pun salah satunya orang yang dia power alchemy kan. Macam dalam cerita ni. So dia proof lah yang alchemy ni function and itu yang akan kesimpulannya kenapa Albedo boleh jadi jahat tau. Itu sekadar rumor lah. Aku susah nak explain, nanti kita just skip main, nanti kita akan faham sikit demi sikit. But itu just theory and law aku belajar tentang Genshin Impact punya story especially dalam cerita Albedo lah. So ya kan. So apa tadi kita pilih? Don't blame yourself for Paimon. I will mention to keep Paimon in check. Okay, aku rasa aku nak pilih ni. Paimon just wanted some fruit juice. What's wrong with that? Oh, of course, these are just Timaeus's and my subjective opinions on the matter. If you're really intent on pursuing this wondrous device, you can try your luck asking Albedo. But I wouldn't get your hopes up. If he has no idea how to make one either,
you'll have to give up on the idea. He doesn't seem to be in a good mood today, though. What if he ignores us? Wafi lah, welcome to the stream. Log Genshin Impact kompleks ke? Ya. Memang kompleks gila Wafi. Memang kompleks gila. Tapi aku still keep learning lah. Memang still keep learning. Albedo punya story bagi aku memang interesting tau. Sebab aku tak tahu apa yang MiHoYo plan untuk buat cerita ni, macam mana dia jadi yang macam dalam trailer tu ada mana dia ada kos kayu, kenapa dia attack Eula semua. So aku tak tahu yang hari ni kita boleh main sampai ke tahap tu ke tak kan? Ke dah ada time gate event. So kita nantikan lah. Tapi itulah memang story lore Genshin memang kompleks, and ini bukan first time lah MiHoYo saja nak buat story game Genshin tu kompleks. Sebab sebelum ni macam Honkai Impact 3 pun memang kompleks gila Aku tak pernah main Honkai Impact 3 personally, tapi aku ramai gila dengar orang kata story dia memang kompleks gila. So aku rasa ni benda yang sama lah kita akan hadap kat Genshin. Tapi average player mungkin tak rasa benda ni simple, dia orang just main for waifu dia orang dan sebagainya. Tapi aku main Genshin kerana story dia juga So ya guys, okay, maaf aku cerita tadi describe kat Wafi ni. So kita sama balik. He won't. Albedo is not that kind of person. But there's something about Albedo today. Ya, hari ni Albedo fishy Something she did for what could it be? Hey, so where is Albedo heading to anyway? Dragonspine? Dragonspine. Unless he specifically says otherwise, Dragonspine is where he usually goes. He seems particularly fond of that place. And somehow, the cold doesn't seem to bother him at all. Then let's go to Dragonspine to find him. Come on, there's no time to lose. Alright, let's go. So the quest just start guys? Baru start Welcome. How can I help you? So go to Dragonspine. Aku excited ni. Aku nak tahu kita boleh main sampai mana hari ni. Ke dia bagi kita main sampai habis. Sebab ni first time aku main time limited event daripada Genshin lah. Sebab sebelum ni aku asyik tak lepas. Sebab aku tak lepas lagi adventure yang aku. So jom. This looks lively. What's the occasion? Let's go and have a look. Hey, Oh, traveler. Amber. Paimon. Fancy meeting you all the way out here. Tu dia lagu Amber sudah keluar guys. Amber. Lama tak jumpa Amber? Cyrus? Halid? What's everyone doing at Dragonspine? Don't you mind the cold? Hi all, long time no see. Oh, the traveler is joining us too. Oh, great! Fantastic! Wonderful! The more the The merrier. merrier. I agree. I feel much better with the traveler joining us. Definitely the kind of person you want to have around in a tight spot. What the optional what have I walked into there yet? Right! Paimon remembers most of these people are from the Adventurers Guild. Then again, it seems a certain outrider is doing too. Allow me to explain. The Adventurers Guild is holding winter training on Dragonspine. As you know, our members have varying levels of adventure experience. Dragonspine is an excellent place for budding adventurers to challenge themselves and improve. But it's dangerous to go alone. So, we made a plan for senior members to pair up with junior members. This way, everyone can experience training on Dragonspine together under safe and controlled Memang silap Aquarius ni. Sebab Dragonspine memang tempat yang paling unstable lah when it comes to lore Genshin Impact juga. Tapi tak apa, kita tengok nanti. Now, every adventurer can progress together. I've been working on this grand plan for half a year now, and it's finally coming together! It's a great plan, It's a bad isn't it? plan. It's a bad plan guys. Seriously. Memang si Paimon ni jenis yang macam kecoh ke apa. Ya. Aku memang, the only thing aku disappointed with this game adalah kenapa Traveller tak bercakap, kebanyakannya Paimon yang cakap kan. Aku rasa itu memang silap. Aku rasa story dia lah overall akan jadi lebih 100% menarik kalau Traveller kita sini boleh bercakap kan. Aku tak kisah apa kalau dia pilih kat ayat kan. Yang penting dia cakap kan. Tapi tu lah Paimon yang banyak do the talking, and sometimes Paimon can be so annoying kan. So kita hadap ya. Tapi ada masa dia kelakar. Dia macam menghibur kan situasi dalam satu keadaan tu lah. So macam tu lah dapatnya Paimon ni. Dia memang selalu kecoh ni sebenarnya. Hey, you are an outstanding adventurer. Surely you must be willing to join us and help out.
You understand? Ya, mestilah. Of course. Aku main Genshin hari-hari kena Aaron yang korang kan. Mesti kena tolong je. Amber, what are you doing here? Is the Yeah. Adventurers Guild short on experienced members? Well, that's part of it, actually. The other reason is, when I was patrolling the perimeter of Dragonspine, I found a lost kid named Joel. I heard Oh, he lives here on the yeah. camp, so I escorted him back. Ya, ya. Budak kecil yang bapak dia tu. Sampai sekarang tak jumpa lagi, bhai. Gila. I know. Joel's father went missing. I totally sympathize with how much Joel misses his family. Dragonspine is so bleak and deserted. It must have been so lonely for him here. Aw, Amber. Anyway, I wanted to do something to cheer Joel up, so I said I'd build a snowman with him. It's something he enjoys doing. Snowman. It also Christmas, gives me guys. a chance to stay here for a while and help Cyrus out. Size for Joe, comment size you. Sure lah. Kesian budak ni, tak ada ayah dia hilang. Aw, really? Thank you. Let's go meet up with Joel then. Oh, I invited another friend of mine to join too. Ah. She should be here any second. She'll I be know. perfect for this kind of thing. I know. Kawan Amber seorang je dekat tiba ni tak mana lagi korang tak tahu siapa. Yola lah Kejap lagi Yola datang lah tu. Hey, Cyrus, we've got to take off. Is that okay? No problem. Go ahead. I still have some final checks to make, so I will call you before we depart. Okay, so talk to the lonely Joel. Macam mana aku sebut? Joel je lah kesian dia ni. Sampai sekarang bapak dia tak datang lagi. Sampai traveler semua dah ke Inazuma, dah balik ke Mondstadt. Still tak jumpa lagi ayah dia. Hey, Joel, we're here. It's been a long time je. Hi, everyone. I'm so happy right now. It's nice to have so many people to hang out with. Are you here to build a snowman too? Oh, Yola sudah sampai. Build a snowman? Oh, sorry. I forgot to do the introductions. Aduh, Yola ni kan lagi daripada Paimon bila apa tau. Mark my word, vengeance will be mine. Kejap lagi mesti adanya ayat tu. Kalau tak ada tu bukan Yola guys, seriously. Vengeance will be mine tu mesti adanya. Panas aku dengar ayat tu nanti. This is Eula, the Spindrift Knight and captain of the Knights of Favonius Reconnaissance Company. Amber, you're being far too formal. The child is never going to remember all that. Jangan Avengers lah apa ni. Please, just Okay. call me Eula. Okay, Auntie Eula. You can call Auntie me Eula. Joel. Auntie Eula? Habis. Uh-oh. Eula's gonna add that to her long list of scores to settle. Score Score tu lah list yang dia punya Avengers tu kalau bagi yang tak faham. All right, if that's what you want to call me, go right ahead. Whoa. Eula just let something go for once? Oh. Tak termasuk Avengers. Nice. Yelah budak lagi kot. Agak-agak Yola kan. Aduh. Mark my word. Vengeance will be mine. Yes. Yes, betul Hakim. Welcome to the stream Hakim. So, siapa yang baru dalam stream lagi? Yang belum subscribe guys. Kita macam-macam Genshin Impact punya konten dekat ada lagi. InsyaAllah aku akan stream lagi kalau dapat sambutan. Ya, ayat tu memang kalau aku nampak dia je aku ingat ayat tu. Sakit baik. Sometimes lagi annoy daripada Pemo cerita tu. Amber, what's this I hear about a snowman? I came to assist because you told me the Adventurers Guild was short-handed. Yeah, that's something else. But look, Joel's at the age where he should be having fun, and there's nothing to play with on Dragonspine. He used to build snowmen with his dad, and since his dad's not around, we're keeping him company instead. Besides, Eula, it's gotta be more fun than taking an ice bath all by yourself. Let's combine our forces and build ourselves a huge snowman. It'll be a ton of fun. I approve. Yep. Count Paimon in too. Paimon wants to build a snowman. Auntie Eula, are you too busy to join in? Auntie Yola. If so, it's okay. I understand. No, nothing like that. My mind was on something else, that's all. Building a snowman with Joel, are we? Sounds wonderful. I'd be delighted to join you. Then let's get started. First, we need to split up into teams to gather some supplies. Joel and I will be on one team. You and Eula can be on the other team. Oh shit. Hey Joel, see that huge tree over there? Wanna race me there? Yeah, let's do it! Kita tengah Yola, let's go. Wow. Those
each of them is having more fun. Hey, what's up with you two? Why are you just staring at each other without saying anything? Aduh, Paimon suka akut dengan situasi Really think later out of kita ada tu what oh. Dua-dua menarik tapi aku rasa ni tak tahu apa dia fikir. Sebab dia pun rasa fishy hari ni apa jadi kat Dragon Spine. Okay. Well, See? Joel probably hasn't spent much of his life in the city. He doesn't know me. And he doesn't know what the Lawrence name means to the people in Mondstadt. Yeah, Lawrence name. Korang tahu ke Lawrence ni apa? Lawrence clan ni. So actually kalau mengikut pada law lah maaf, kena pause sikit. Aku saja suka in-depth sikit cerita dalam stream. So siapa-siapa yang nak tengok balik stream ni mungkin faham apa yang cerita ni cuba sampaikan. So Lawrence clan ni sebelumnya Mondstadt ni menjadi City of the Freedom. City Mondstadt ni iaitu City Mondstadt ni pernah dijadikan tempat untuk dihamba-hambakan orang tau. So kalau orang tu dia low class, orang tu dihambakan. So itu yang telah ditawan oleh Mondstadt masa Lawrence clan jajah dululah. So itu yang jadi dulu. Sebelum tu memang Jing semua tak ada lagi. So time tu tak silap aku siapa nama dia, Vanessa. Dia adalah Grandmaster pertama yang cuba dapatkan balik Mondstadt ni, the world City of Freedom lah. And dia berjaya. So lepas tu jadinya lah God City of Freedom. And time tu pun Venti dah ada tau masa tu. Tak silap aku Venti juga yang tolong Vanessa untuk bebaskan rakyat dekat Mondstadt tu supaya dapat freedom and tak dijajah oleh Lawrence ni lah. So lepas tu dah settle lah. And aku rasa Vanessa pun dah hilang. Aku tak sure dia pergi mana. Tak silap aku ada cakap dia kat Celestia, dekat satu bangunan kat atas tu. Kan kat atas aku tak sure. Atas nanti panjang cerita kat atas aku tak nak cerita. So Vanessa tu dah hilang lah sebab dah lama. And Jin take over sekarang. Tak silap aku bapak kepada Jin ke siapa yang sebenarnya yang take over tapi disebabkan dia busy. So dia bagi jawatan Grandmaster tu kepada Jin lah. So itulah sampai sekarang. Inilah cerita dia. Plot sekarang Genshin Impact. Itulah sejarah Mondstadt itulah sebab tu lah Lawrence ni kalau dekat Mondstadt memang orang benci lah. Sebab dia orang tahu dia orang punya jajahan memang agak kejam lah. Macam zaman-zaman Jepun jajah Malaysia lah gitu. Kalau kita dengar pun kita benci kan. So something like that lah. So orang dekat Mondstadt takkan lupa lah sejarah buruk yang Lawrence pernah buat dulu. Ini senang cerita pasal-pasal dalam bahasa Melayu lah. Kalau kau nak lebih in-depth law dia, banyak je video-video YouTuber buat cerita guys. So Vanessa tak silap. Betul Hakim, Vanessa. Bapak Jin Grandmaster Fakar, yes. Thank you Hakim. Aku lupa nama bapak dia. Uish, story dia bukan main. Memang story dia memang kompleks gila. Law Genshin Impact ni memang kompleks gila guys. Serius. Tapi memang kalau kau interesting, aku memang akan cerita juga lebih in-depth. Mungkin bukan dalam stream So tapi aku perlukan supporter lah kalau ramai minat kan. Dan aku akan buat lah. So nanti kita cerita sama balik membebel Yes thank you Hakim. Nampaknya Hakim dia suka juga law Genshin Impact, nice. Akhirnya ada juga 2-3 orang Malaysia kita yang interesting dekat Genshin Impact punya law. Sebab banyak orang yang main Genshin Impact ni dia tak fokus story itu lah. So nice. Kalau nak dig lagi pergi kat Genshin official manga. Yes official manga kan. Dia ada cerita dalam buku daripada manga. Betul-betul. Ya nice. Hakim hebat. Power Hakim. Nanti aku pun lupa dia lagi ingat pada aku. Okay so jom kita sama balik guys. Lawrence ni memang nama dia terhina lah memang. Right. That's why he calls you Auntie Eula. Careful Paimon. True. In his eyes, I'm just another ordinary person from Mondstadt. It was a surprise, but not in a bad way at all. So there's something else bothering you? Ya, aku nak tanya juga. How very perceptive of you. Were you staring at me the whole time when everyone was talking? Hey. You shan't be getting off lightly for that. Macam dia. Aduh. The truth is, I'm a little concerned that I might be quite inept at building snowmen. I have never built a snowman before. My upbringing was very strict, so I never had the chance when I was a child. And after I grew up, of course, it's not the sort of thing I would spend my time doing. Okay lah, aku nak join lah juga community Genshin ni. Cantik Wafi. Korang boleh belajar banyak macam lagi ada punya law tu. And korang akan lebih melayan lah Genshin Impact ni. Kesannya kalau korang lebih nak tahu jalan cerita dia sebenarnya pada tempat aku lah. Paimon's starting to feel sorry for Eula. Yelah, Eula ni pun dia membesar dalam Lawrence clan. So dia memang tak happy lah. Aku rasa hidup dia hari-hari training tu.
So yeah, take it easy just for fun. Just You for fun. sound confident. All right then. Enough small talk for now. I see we have a member of the Adventurers Guild joining us. Greetings. We have a slight problem here. We've done a head count, and it turns out that we have an odd number of participants. In other words, we still have one instructor slot left to fill. Aku terfikir mana Bennett sebab dekat trailer ada Bennett kan. Aku terfikir bila masa How Bennett it akan datang happened nanti. was, we originally asked Fisher Oh, to be Fisher. an instructor, but she was busy with something outside of dia tak Mondstadt ada. during this period. So, we found another adventurer to fill in for her, but they still haven't shown up yet. Another adventure. Mungkin Bennett guys. Mungkin Bennett. Ada nanti tak nak spoiler lo. Oh, ada Okay. Oh, korang dah habis main guys. Aku baru main ni. So, okay. Thank goodness you are here. Aku memang tak tahu apa So, kita tengok. Tapi, sedikit soalan Hakim. Adakah kita main ni sampai ke part di mana Albedo Jahat tu part dalam trailer tu ke kita sampai separuh je? Then dia kata suruh tunggu lagi seminggu. Sebab Genshin Impact punya event ni pelik-pelik sikit. Dia tak kasi kita habis terus kan? Belum So nampaknya dia bagi kita main separuh je lah. Okay, interesting. Nampaknya akan ada part 2, part 3 lah untuk Steam nanti. Kalau anda kata kita sangkut separuh je. Oh, hello. My name is Gerald. I'm a new adventurer. In that case, You fine. But for that, you will Oh, pay. dia bayar babe. Rasanya kena tunggu sampai part last nampaknya gitu Cara MiHoYo tak suka publish serentak menyusahkan orang. Huh? Pay for what? Oh, habis. Okay. I got it. I'm ready and willing to learn. Good. Then everything is settled. Thank you for your help, Eula. If anybody else signs up later, I may have to ask for your help as well. No problem. Dah biasa dah. Why did you give this Tolong part orang. to Eula? I want people to know all the good quality share you like this this car. I think atas ni kot lagi. Oh, okay. You're so nice. Paimon noticed Eula smiled just now. It must have meant a lot to her. To be honest, Eula really is the best candidate for an instructor. Most people would find it hard to cope on the mountain because of the sheer cold, but not her. Oh, now Paimon gets it. This must be the whole reason why Amber got Eula involved in the first place. We were supposed to find supplies, but now Eula's busy with other stuff, and, Paimon doesn't feel like going around collecting things. How do you think Amber and Joel are doing? Let's head up the mountain and see what they're up to. Let's go. Go to the Dragon's Mine and fight Amber. Alamak, mamat tepi ni. Into my hammer. Betul. Oh, tak mati lagi ni. The wrong test subject. Itu style aku main lah guys. Sebab aku tak ada thank you later. Kejap. Ambil kau nak push apa? Wow. Kejap. Kita nanti thank you later kejap. Buat masa ni aku nak tunjuk kat Paimo aku lah. Aku ada 19,000 Paimo. Banyak kan? Tapi buat masa ni aku tak tahu aku macam tak interesting untuk ambil. Tak interested lah untuk ambil Albedo atau Eula lagi. Aku mungkin tunggu rerun Ganyu. Sebab aku suka free steam tau. Aku tunjuk party setup aku sekejap. Aku kalau bila aku nak seorang lagi satu free steam untuk completekan aku punya supaya Abyss party. So aku akan ada 2 free, 1 Hydro lah. Baba pun mungkin sementara. Aku cuba cari Hydro yang nice juga. Mungkin orang kata League Ayato Hydro maybe Ayato Hydra, maybe Ayaka Cryo and Alloy Cryo supaya nak dapatkan Reasoner ni. Seorang ni mungkin Anemo. Nak tunggu team memang menaik lah jawab lama. Mungkin Kazuha ganti Traveler. So aku memang target seorang untuk dapatkan adalah Cryo. Mungkin Ganyu, mungkin Ayaka lah. So itu yang aku tengah combo Paimon sekali tu.
Ganyu insyaAllah 24 nanti Oh okey. Okay lah. Tu lah aku tu aku kumpul ni. Albedo baik ada imposter je. Oh okay. Dia Gio aku kalau Gio aku minat Zhongli je. Mungkin aku nak satu jugalah Gio Zhongli. Sebab aku pun tak ada Gio yang nice sekarang. Okay, so ya itu aku punya upcoming punya plan lah. So that's sebab kan tu time aku banyak. So aku tunggu diorang tu. Ini Toma pun ada kak. Ni untuk mungkin guna masa explore je lah. So ya, abang masa ni je lah tim aku. Tim apa ada je. Juniper sebab apa ni, bukan kalah 50-50 dekat standard banner je. So itu je lah yang ada buat masa ni. Primo ni banyak pun kan. Aku mungkin kalau time dapat weapon banner yang untuk karakter aku nak kan. Contoh Gayu punya bow ataupun Hayaka punya apa ni, Miss Peter Oh nice tu. Miss Peter tu nice gila cerita. Mungkin aku nak terdapatkan lah. So doakan guys lah. Wish me lah. Aku tahu weapon banner memang scam. Korang kena at least ada 200 wish 200 wish untuk confirm dapatkan weapon banner yang korang nak. So sebab tu lah memang aku banyak guys. Aku simpan untuk benda tu nanti So buat masa tu aku memang tahan nafsu untuk tak nak pull apa-apa. Ni kosong Kalau ada kita pull sekarang. Tak ada. 3 ni simpan guys. Tak boleh guna. Amin. Hakim, kau nak plan pun apa tu Hakim? Siapa-siapa yang dekat live ni, cuba cerita korang punya team macam mana? Korang punya buat freeze team ke? Fire team ke? Korang nak pull apa nanti? Welcome Kenneth to the stream. Hi bang. Hi Kenneth. So tadi kerja apa benda tadi? Thank you letter ni tak pernah aku nampak. Oh okay, aku ingatkan mungkin ada macam Easter egg untuk Albedo kan. Tak ada something like that sebab Mihoyo ni fishy sikit. So tak ada. Xiao next target Oh, Xiao animal nice kan memang nice. Aku tengok dia punya ulti tu sedap Dia punya elemental burst tu. Memang kau boleh spam plush attack tu memang sedap gila Ni kita dia nampak pula. Malah sebab ada mamat besar tu. Aku mana nak lawan dengan dia lambat sangat. Kejap, party setup sini pun kena tukar Sini panas sini sejuk. Ella tak jalan sini. Aduh, mamat tu kacau pula. Tak boleh tukar party. Kita kena ambil Toma lah. Sebab nak kena ada api kan. Test sikit aku rasa boleh kan. Kalau kita ya boleh. Let the show begin. Kasih test dulu guys. Oh wow. Aku boleh bukti. Ini function feasting guys. Kalau kau yang tak ada shield kan, at least kau boleh feast kat enemy Oh wow, dia buka shield last minute. Siuk betul. Alamak mamat ni. Spoil lah. Nak tunggu shield dia pecah tu gila. Aduh, nyawa stock je kot. Weh, dia punya shield tak nak pecah tu. Kalau tak ada fire. Oh, barai aku guys, barai aku. Aduh, macam mana ni? Tak ada punya shield boleh recover Oh, aku tak boleh bunuh tu orang macam ni. Payah. Aduh, kena belah lu. Nampak weak gila team aku. Kalau nak lawan dengan kayu payah. Team ada dua, satu Diluc, Raider, Kokomi dengan Diona. Satu lagi Hutao, Albedo, Shinshu and Kozo. Wish. Kau whale ke apa? Banyak gila tu 5 star kau. Banyak prime moja habis mati 7 game misi makan tu stream. Kejap, sekarang ni aku cakap aku nak bunuh tu. Aduh, tak boleh lah. Aku rasa aku tak boleh bunuh dia. Kejap Kalau aku benda ni boleh bunuh dia. Betul tak? Cuba try. Oh ya, okey dapat. Dah pecah tu. Let's go.
Mati dia ni. Dia ingat dia boleh lepas. Dapat juga guys. Dapat juga dia punya item pun jadi lah. Go, Barbara, go! Okay, so let's go. Maaf, barai sikit baik, main. Dan like, thank you Mike Gaming, welcome to the stream. Thank you. Yang kena bunuh lalat dulu baru dia tak jerit-jerit. Oh, ya ke? Aku tak tahu. Thank you Hakim bagi tahu. Oh, aku tak tahu yang benda tu bagi dia punya shit tu naik. Tak well, just spell welcome menuju. Oh, okay, nice. Maknanya kau punya investment tu cantik ah. So that's why kau boleh dapatkan banyak gila 5 star. Bennett mana tak ada Bennett lah. Game misi. Bennett sat lagi. Oh, okay. Kalau nak nampak karakter Bennett tu sat lagi lah. Tapi kalau aku tak ada Bennett dalam team aku. Strange. Didn't they say they were going this way? Where the heck are they? Gameplay Genshin Impact ni dah macam Horizon Zero Dawn. Oh, ya ke? Alloy ada kan macam Horizon Zero Dawn. Tapi tak kot. Gameplay dia tak lah macam Horizon Zero Dawn. Did we get here too late? Have they moved on already? Stranger was seorang Bennett. Lain macam dia punya pandangan traveller. Could they be in danger? Hurry, let's go check it out. Ya, cuba Genshin ni lambat lagi nak habis. Ambil nak tunggu Ganyu, yes, betul. I waiting for Ganyu or Ayaka. Kita tengok nanti. Dua-dua kayu aku memang nak buat free steam. Masalahnya free steam bila kau main tempat ni tak jalan lah. So aku kena ada priority juga lah. Kan. Hari tu aku nak pull hutau tapi takut sayang lah Paimon aku. Faizy dah ada hutau aku tengok dia main nice lah memang. Sedap tu Faizy guna hutau dia. Kita bunuh dulu dia ni. I'll protect us. Bagi healing sikit untuk siapa yang baling? Alright. Pakailah Jingli ganti dengan Toma. Jingli aku tak bull. Okay. Aku tak bull dia lah. Walaupun aku tahu dia nice. Tapi aku tak boleh lagi. You know like we lost it. How could that happen? After all the adventures we've been on, our tracking skills are honed to perfection. Aren't they? Oh, guess we underestimated whatever was behind it. But if that's the case, then what exactly are we dealing with here? Kejap lagi Albedo keluar ke apa ni? That voice. Huh? Oh ya, Albedo keluar aku agak je. Google kata umur Paimon 7 tahun. What the fuck? Tak doh. Paimon is a god of time or maybe. Maybe. But tak. Umur dia tak make sense lah. Tu Google kat Paimon. Betul Hakim? This Paimon, this kid ni, trust me lah. Dia fishy tu. Dia, masa aku fishy ni, dia tak apa yang kau tengok ataupun kau expect dia lah. Seriously, Paimon bukan orang yang kau expect. Nampak dia macam useless, annoying and childish something like that. But aku pasti end game untuk Genshin Impact mesti dia ni the biggest plot twist lah. Tapi aku tak cakap dia jahat tau. So yeah. So Paimon super annoying type fishy lah. Oh ya, bila kau nak fishing yeah, you almost get it kan. Nasra, aku faham. Aku pernah ingat time aku fishing tu. Turn off je sound lah. Ya betul. So Hakim kalau rasa annoying, turn off je lah. Tapi aku nak dengar cerita dia, so aku takkan turn off lah. What brings you to Dragonspine? So it was just you. Oh, so Albedo. it was Albedo all along. All along? Oh, what do you mean by that? On the way here, we kept hearing weird noises, and it felt like someone was watching us the whole time. Turns out it was just you. Mungkin bukan Albedo apa? Honestly, you really gave us the creeps. If you're bored up here, go find something useful to do. Don't go sneaking around scaring the poop out of people.
Oh my god, Paimon go too straight, eh? The things you felt and heard could easily be attributed to animals, or bandits, perhaps. You should be wary at all times in this environment. There are all too many ways to sustain losses here if you aren't careful. So, what business brought you here? It's a long story. We actually came to look for you, but then it turned into looking for Amber, but now we've met you, so we're back to that again. Your thought process is rather chaotic, as is the way in which you articulate it. Hey! How dare you! All Paimon's trying to say is that we came here to look for you! Aduh, Paimon, Oh, Paimon. is that so? Then it must surely be something of great importance. I'm all ears. Actually, it's nothing serious. He seems to be in a better mood than we thought, right? Does that mean Timaeus' stupidity doesn't really get to him after all? Tak, aku still rasa suara Albedo agak lain Tak tahu lah. Ya, aku rasa suara dia tetap lain. Walaupun dia orang rasa mood dia okey. Tapi kita just go along je. Huh. Okay, let's just forget that ever came up. That's okay if you can't tell me about it. Just treat this as an opportunity to stroll on the mountain and enjoy the view. So basically, the truth is we're here on adventurer duty. You tell Albedo about the event which you got. Oh, I see. So you foisted the rookie off onto Eula so that you could wander off and goof around? We're not goofing around! And Eula was the right person for the job! We were just being nice. What about you then, huh? What are you doing on Dragonspine? A friend commissioned me to do some artwork recently, and I have yet to finish. I came here because it's a quiet place where I can gather my thoughts, gather inspiration, and gather some raw materials while I'm at it. Raw materials? For what? Paint. Star silver can be used to make high-quality silver paint. I just ran out of my previous batch, so I'll collect some ore while I'm here. Ore can be used to make paint? Yes, but you have to be selective with the specimens you choose. Paimon kinda cute. Sometimes cute, sometimes annoying. Depends. It depends, Wafi. It depends. Even with a high level of impurities, star silver still contains fine silver-colored particles, but they lack luster, which impacts the color saturation of the pigment made from them. Ya, ni dia cerita just Paint paint made with lah. such pigment is Sometimes ada dalam dialog generally yang aku tak nak tahu lah. So, paint aside, can you talk about how you find inspiration? Paimon wants to learn! Bang, nak whale kat Genshin ke? Weh, jangan. Aku low spender je. Aku bukan whale lah. Paling tinggi pun maybe mid spender. Maknanya pertengahan. Tak, aku takkan sampai tahap whale lah. So impossible. Mati aku kalau aku whale dalam game ni. You want to learn to paint? You want to learn to paint? No, not for me. Oh, for the wow. traveler. Paimon wants the traveler to learn how to paint. This is how Paimon can be annoying, guys. He do the talking and then dia tunjuk kat kau for the goddamn errand yang dia minta lah. That's annoying, Paimon, During our travels, we sometimes have nights where there's nothing to do. It sure be nice to do something memorable rather than just sit around. Okay. Painting is a great example because it can capture a moment in time. So it seems like it's definitely a worthwhile skill to have. Yeah, okay, the point. Yep, why not? Once you mastered it, you can paint Paimon. Not a bad idea. Well, since you two would like to learn more about painting, why don't you come with me to the campsite? I have painting materials there. You can practice while I give you some guidance. Sounds great. What about Amber? Oh, she'll be fine. She is a knight of Favonius after all. Let's just forget about all that stuff for now and go with Albedo. Come on, let's go. It's so cold out. Paimon wants to get to the camp and warm up by the fire. Alright. Okay, nak ada problem lah.
Dan abang ada berapa 4-star character? Kau nak tengok kejap buka ni dulu. Boleh je. Kejap kita kau lah. Okay. Okay, 4-star character aku tunjuk semua lah. Buat masa ni aku ada Traveler, Jin, Toma, Barbara. Barbara ni free to play semua boleh dapat. Aloy pun free to play semua boleh dapat. Kujo Sarah. Aku nak bull semua ni tapi ni semua kat Inazuma Aku tak lepas lagi Inazuma guys. So nantikan nanti aku akan bull. Sama dengan Toma. Toma lagi jauh, kau kena pergi Tarsumi Island tak silap. So that's the problem juga. And aku tahu weapon dia sampah, jangan tanya. Nanti aku cuba dapatkan weapon yang lain untuk dia. The cash, maybe the cash untuk Toma. And Noel tak guna sangat. Usually yang tadi siapa ni Hatu suruh aku guna. Aku tak guna dia sangat. Aku bagi dia apa ada je. Aku tak guna dia sangat. Amber aku guna juga dari dulu. Sebab untuk explore je. Kaya, Lisa ni semua. Ningguang lah. Ningguang ni kau boleh dapatkan apa aku tak pakai. Sayu aku pun tak guna. Rosaria apa aku tak guna. Diona apa aku tak guna. Sebab aku main Genshin ni aku fikir juga guys. Aku tak fikir about meta or of the benda tu jugalah. Aku fikir apa yang aku minat lah. Buat masa ni aku kalau Kujus lah aku minat. Sebab dia Electro memang naibo dia. So kalau kau nampak aku rasa yang ini je lah aku minat. Yang straight ni. Kujus Sarah, Aloy, Baba, Toma, Jin, Traveler. Semua ni aku kabul lah. Cuma buat masa ni Toma dengan Kujus Sarah ni ambil masa lah. Sebab nak kena explore Inazuma dulu kan. So Kujus Sarah jangan bull lagi. Dia support untuk Electric Team only kan. Ya aku tahu juga. Sebab tu aku tak nak bull dia juga. Aku bull Toma dulu. Sebab dia Yeshi yang aku ada. Sementara Zhongli aku tak ada Zhongli lagi. And dia je Pyro yang aku ada. Pyro yang aku suka ada lah. Sebab ada je kan 2 ekor ni. 2 ekor ni Pyro ke aku tahu tapi aku tak minat. Of course lah Amber. Memang aku tak minat lah. Ni aku minat cuma Zhongli ni entah. Aku tak suka pula gameplay style dia. Aku tahu ramai orang suka dia meta aku tahu. But itu je lah. Yang aku main yang full complete Traveler lah. Play kan. Aku tahu ramai nak main Genshin. Kalau boleh nak get rid Traveler cepat-cepat kan. Tapi tak, aku tak nak sebab macam aku cakap. Aku suka story Genshin Impact. So dia ni main character untuk jalan cerita ni kan. The lore Genshin Impact. So aku tak nak get rid Mamat ni lah. So sebab tu aku pakai lah. Mungkin ada Kazuha aku get rid. Tapi kita tengok Kalau aku ada Prime lebih tu aku pull Kazuha lah. Buat masa ni aku memang sayang Traveler Animal ni lah. Constellation dia semua memang dah full. Jin pun aku dah baru je hari tu aku grind ingat hari tu 2 hari lepas dengan si siapa ni Fazy. Ini artifact yang nice lah. Aku perlu penuhkan lagi sebab tak cukup artifact untuk aku naikkan semua level tapi dah ada. Yang ini jangan tanya kenapa ni satu purpose sebab ni physical damage. Aku nak cuba dapatkan yang untuk go nanti kita cek balik. Nanti lagi sekali kita grind ni balik. Weapon dia prototype Wenku memang sesuai untuk G sebab dia physical. Constellation 0 lah, talent 666. Lupa kena lawan dengan boss kan. Nak dapat kan. Annoying gak lah. RNG Aku pun annoying dengan sistem RNG dekat Genshin ni. Baba dah siap lah Baba sebab dia senang dia senang bull. Aku tak minat sangat dia. Aku minat dia sebab dia healing. Aku tu pasal dia healing. So sebab tu aku bull dia lah. Dia memang paling senang nak bull lah. Dia memang sekejap gila. Sebab aku banyak dapat artifact HP. So sekejap gila aku bull dia. So tu je guys. Maaf cerita lama lagi sama balik story tadi. Saya bull Zhongli pun sebab terpaksa untuk spare habis. Sebab tu aku punya spare habis kan Hakim. Naso lah. Aku punya spare habis floor 3 chamber 3 je. Sebab aku malas nak push lagi kat sini. Sebab aku nak tunggu dulu team aku semua complete baru aku try push lah. Aku tahu korang mula-mula punya senang kan. Tapi nanti lah. Macam ni aku nak lebih kepada story je dulu. RNG kat Genshin terlebih. Betul Hakim? Annoying gila. Seriously. Semua RNG. Step pun RNG. Malah nak cerita lah. Tapi aku ada buat video memang. What if MiHoYo greedy. Kau boleh check out. Ramai kot memang orang komplain benda ni. Lagu soundtrack Genshin memang sedap dengar. Bila explore lah. It's gotta be
Oh, dia punya tempat tu. Some things are missing. Oh, ni yang dalam trailer ni. Nothing valuable, hopefully. Wait, where's Paimon's Bora? Semua, what the fish? It's hard to say their value, but some of my alchemy notes are missing. Alchemy notes? Would they fetch a high price? To the uninitiated, they are merely scraps of paper. But for someone who knows what they're doing, the knowledge contained in those notes is more valuable than any treasure. Interesting. So you're saying only someone who knows alchemy would have stolen them? But the only people who come to Dragonspine are adventurers, thieves, and monsters. What use would any of them have with your notes? I don't think it's that simple. I feel the same way. However, hilly trail break-ins and other such incidents are not unheard of on Dragonspine. It's difficult to draw a conclusion based solely on the evidence at hand. Tak habis lagi misi sampai Bennett je. Lepas tu stop site. Okay, tak habis lagi misi sampai Bennett je. Lepas tu stop site. Okay. These appear to be Footprints? fresh ones, meaning our thief can't have made it far. Let's chase him down. We can't let them get away. Pelik Sebab From the maaf tadi ada ayat Albedo. Oh shit, dia terputus. No. Oh, that thieving! Oh, aku terlepas satu dialog daripada Albedo. Tak apalah. Okay, apa yang aku boleh cakap adalah tadi yang dia cakap yang alchemy note tu just a paper, so useless kan. And kalau Hilika nak serang tempat tu pun sepatutnya kenapa dia nak ambil benda tu? Sebab dia pun tak pandai. So orang yang curi ni agak pelik lah. Orang yang curi ni suspicious. Oh, time gated Okay. Alamak. Sampai Bennett je time gated kau ajar Mioyo. Aku memang kalau nak berikan story dia stream ni hari ni juga. Tapi nak tak nak kita terpaksa sambung nanti. Tapi for now aku hook story dia Siapa yang curi semua aku memang nak tahu. Okay, so ni apa? Kita kena interfere ke? Tak payah kan? Okay, dah pergi sana. Okay. Oh, dia buat macam tu Aku kena elemental apa-apa. Okay. Dah macam main game GTA pula Follow the footprints. Sekejap. Tadi sampai kat maaf, patut aku nak tengok tapak kaki tu. Okay, betul lah. Sini. Okay, ni tapak kaki ke apa? Bukan. Dia jalannya auto. So they scaled the cliff. Okay, after them. Oh, kat atas. Baik. Oh, wow. Let the show be. Check this out. Yeah. Mati kita tu. Mati. Alah, kita terbakar bukan terbakar, kesejukan. Terbakar pula. Nanti kalau map Pyro punya region, aku rasa mesti ada terbakar punya limit pula tu. Maksud aku yang ni sejuk. Kalau kita pergi satu hari nantilah, mungkin region Pyro tak tahu, mungkin ada over darjah Celsius pula kan. Ya, tu yang payah tu. Next week ada exam. Oh, okay. Exam apa tu? Sekolah Nazo umur berapa ni? Gulak exam. Betul lah. Oh, Mamat. Kena lawan ke? Ayah. Nampaknya macam kena lawan Let's dance. Bantai cepat-cepat ada ni. Oh, aku rasa kena free steam lah tu. Oh, sakit baik. Fire it up. Oh, wah. Dia ni susah nak bunuh ni. Oh, no. Aku tak pasal nyawa traveler aku. Shit. Nampaknya kena buat macam ni Don't get too close. Wait, hear me.
Cepatlah. Fire it up! Wind blade! Itu pula nak kesujukan ni. Aduh, kalau aku ambil alloy senang tu. Aku boleh free je. Here's backup! Barbados, guide us. Dah kesujukan dah. Check this out! Payah kan kalau tim sampah ni masalah. Aku nak bunuh Mama dia pulang sikit. Allah. Jangan mati Traveler. Let the show be. Okay, sikit lagi. Disappear! Okay, dia dah freeze. Let's go. Oh my god. Otak dia susah. Oi, pergi sana. Oh my god, guys. Good luck, Nas, for the exam. Good luck. Salah tekan pula. Percubaan SPM. Oh, maksudnya Nas tu 17 tahun Betul tak? SPM kan? Oh, yang semua dah healing. Nanti saya jawab exam berkekak Genshin. Weh, jangan dijawab je keluar ayat Paimon semua tu. Terperanjat cikgu kan. Aku lagi pergi ke mana? Sana. Some things on the snow are so hard to notice. So easy to lose track completely. Oh, wow. Huh? The footprints stop here. Ni pun nak Our kena thief must bantai have ke? jumped from the cliff. Get your wind glider ready. We're going to... Kita terpaksa ke alloy lah. Sebab macam aku tunjuk kau kenapa aku suka V-Steam Sekejap lagi aku tunjuk So aku akan buka baba. Aku akan baling benda ni je. Go. Let's go. Pergi mana lah. Kalau dia bergerak lagi, pam. See? V-Steam memang senang. Seriously, V-Steam memang senang. Especially kalau kau tak ada shield lah. Okay, tadi salah tekan pula. Okay, tadi kat mana full set tadi? Kat bawah ni Oh ya, bawah ni. Here, more footprints. They're heading to the cavern. Ooh, we got you now. You sure can run, but you definitely can't hide. Lawak Lawak Paimon cara dia cakap. Let's go in. Okay. Wait, I have an idea. Harap kalah 50-50 kat Jin. Uish, kau. I'll go in alone. Traveler, please stay here and guard the entrance. Alright. Kenapa tu tak bagi masuk? This cavern has 2 points of entry, and there are shortcuts inside. Judging from the state of the footprints, he hasn't been in there long. I should be able to reach the other side before he does. Got it. Cut him off at both ends. Good idea. Whoever apprehends the thief first has to notify the other party. This way we're fully covered. Still, safety comes first. We do not yet know the identity of our thief. Please take care. Inilah. Please take care. Be fine. Okay, see you shortly. You take care too. Of course. So far Albedo tak fishy lagi lah. I wonder if Albedo found the thief. This is This taking is taking forever. not be that long. Really? Huh. Maybe it just feels like a long time because Paimon hates waiting. Waiting is so boring. Why don't we find something to do to pass the time? No, hati light. Look at Star all that silver. star silver over there. It's right next to the cavern, so we won't be going far. Okay. Yay! Let's get. Sebab dialog tu macam tak berbetul, so aku cepat sikit lah. So, sekejap. Aku suka kompromi ni sebab dia lah. Okay, collect star silver. Let's go. This stuff looks kinda lackluster.
Dah, settle. Easy. Okay. Alright, this should be enough. So, situation yang lama Some boleh dia star ada. silver shines a lot more brightly than Habis others. kau guarantee ke? Guarantee ke apa tu? Masa aku menang G ni aku main dapat G ni dekat standard banner tak silap aku. Sebab kumpul kita punya yang apa ni? Intertwine, bukan intertwine. Yang standard fate lah, yang warna biru tu. So ya. Dapat jawab soalan tu Hakim. Finally, you're back. Okay, Albedo kembali. Yes. Okay, bercerita apa cerita? That's why is the team not with you? Sorry. I was unable to catch him. He was faster than I'd imagined. Aku tak tahu lah, betul ke ayat-ayat ni semua? Tak apa. Kita follow je story Albedo buat masa ni. Oh, so after all Huh. that, we still don't even know who the thief was? Paimon pun pelik. What a waste. Still, we won't be going back completely empty-handed. We did some mining. Mining? Yeah, for star silver. Look, we got quite a lot. It's just like you said. Some are really bright and shiny, and others just look like Cerita pasal Star silver. I was merely saying what was on the front of my mind. I hadn't thought you would genuinely go and gather some. See? Cara Paimon pula, cara Albedo bercakap macam pelik tau. Fishy. Aku rasa ini story quest yang paling sus lah yang aku experience so far. Seriously. Guarantee ke kat limited banner? Okay. Sebab itu aku pull Thomas semua So aku tak habiskan pun sebenarnya lagi wish dekat limited time character banner tu. So aku rasa baru 50 pull kot. 50 pull, aku rasa lagi 20 pull baru dapat character 5 star. Tapi Jin ni bukan yang aku dapat masa character time event lah. Jin aku dapat time standard banner. Standard banner memang tak ada limited time, so tak ada kira kalah 50 kan. Dia memang akan bagi kau Jin, Kecing, Diluc dengan Cici kan. So aku tak ada kira kalah 50-50 pula kat standard banner tu, just random je kan. So aku menang Jin kat situ guys. Tapi yang character time event aku tak pernah damit lagi mana-mana 5 star character. Aku tak damit lagi mana-mana. Aku baru je 50 pull. Aku dapat Toma yang kau tadi aku jual salah semua tu lah. So aku dapat cerita jelaskan lah kenapa kan aku tak ada 5 star banyak sangat ataupun Paimon aku banyak sangat. Sus Beldo. Ya betul Hakim. Sus gila. Aku rasa sus tu. Tahu kita go balik cerita ni. Well, you said they can be turned into paint, so we got pretty curious. Okay. Also, if it weren't for that thief, we'd be making paint by now anyway, right? Or even painting by this point. Oh, kiranya 50-50 lah. Ya. Betul. Depth sikit. Maaf kalau aku tak expert sangat bab pool sebab aku masih baru lagi lah Genshin guys. Tapi aku punya character time event tu character time limited event pool punya tu aku tak pernah dapat mana-mana 5 star lagi. Yep. Anyway, it's all the thief's fault for wasting our time. Yes, it's all the thief's fault. The notes mean a lot to me. I'm not quite ready to give up the search yet. Let's keep an eye out for clues as we go. Oh, just one thing. Do you want us to bring all this ore back, or did you want to sort through and get rid? There's no point in bringing the bad ones back if it'll ruin the quality of the paint. Albedo looks sus. Indeed. The sorting process is necessary. Humans are such practical creatures. They only want those things that are good. Once they have learned to distinguish between good and bad, they will never stop comparing things in their minds. Oh, this word. Damn. Kau kena tahu yang Albedo ni bukannya manusia biasa macam traveller ataupun orang lain tau. And fun fact, dia bukan dah macam cerita macam agama apa. Tapi Albedo ni dia manusia yang dicipta oleh manusia. Pelik tak? Manusia yang dicipta oleh manusia. Nanti panjang lore dia, nanti aku akan cerita lepas story dia dah habis power nanti. Tapi this word sebab kita kena faham tau. Aku terfikir yang Albedo jadi jahat sebab dia kena main contour macam The Valing ke, atau dia yang buat keputusan selepas melihat attitude human being kita kepada dia. Macam dia cakap tadi yang kita tengok Star Silver, kita nak yang lawa je, yang book kita tak nak. So this word agak
creepy lah in a such way lah. Human accepted oleh dia one thing aku. Seriously doh, ayat ni memang sus gila. Ayat ni memang sus gila. Lepas story ni nak buat sama ke? Tak ada. Aku tak ada karakter yang aku nak lagi buat masa ni, Nazul. So aku tak ada nak bagi siapa-siapa lah. Aku tunggu Ganyu atau Pak Ayaka guys. So yeah. Seriously, ayat dia memang sus gila. Aku rasa lebih menarik story dia. Jadi Albedo manusia ke tak? Albedo, dia kan, dia manusia je. Kita nampak dia manusia. Tapi dia bukannya manusia yang dicipta. Okay, macam kita kan lahir manusia daripada ciptaan Tuhan macam tu kan. So dia bukannya tak ada kena-mengena dalam hidup real life, tapi ini yang law dia cipta. So Albedo bukannya dicipta secara yang sama macam mana manusia lain dicipta. Dia dicipta melalui manusia yang lain cipta dia. So disebab tu dia punya cara behavior dia lain tau, Albedo ni. Korang boleh fokus law dia, memang interesting gila. Dia punya master yang cipta Albedo ni aku tak ingat nama dia. Tapi ya, dia inhuman lah. Something like that lah, inhuman, yes. That makes sense a little bit, Nazul. Inhuman. Aku akan cerita nanti law dia lebih ingat lepas habis ni. So sebab tu ada sebab kenapa Albedo ni possible untuk jadi jahat. Sebab tu aku nak faham cerita dia. And ayat ni pun dah buatkan creepy lah dalam cerita ni Seriously, memang creepy. So kita sambung balik. Useless things should be disposed of at the outset. Right! Saves a lot of time that way. Efficiency first. So let's start by... Help! Help me! Bennett? Wait! Did you guys hear that? Was that a cry for The help? voice sound very familiar. It's likely an adventurer in danger. Albedo Capo Boy. Capo Boy let's switch. Okay. Tadi tu suara Bennett betul ke? Betul, aku rasa suara Bennett tadi. Check the sound of the source. Aku rasa story ni makin interesting lah, like seriously. Kalau kau main kebanyakan story quest Genshin Impact pun, memang mula-mula macam boring tau, macam dia fun-fun. Tapi ending conclusion dia mesti kau akan dapat something yang kau faham lah maksud aku. Apa yang main Genshin Impact punya story quest tadi. Is anybody there? Help me! Wah Bennett. Bad luck dia. Bad luck dia memang tak akan hilang kan. Bad luck dia memang tak boleh hilang No way. Aduh, Bennett. Is that the traveler in Paimon? It's me, Bennett! Whoa, it's really him. Kalau tak ada masalah, tak nampak dia tak sah Bennett ni. Tante Albedo nak musnahkan si Bennett ni. Sebab Bennett ni ada je masalah. Dia tak sempurna tadi kan nampak tadi ayat yang creepy tu boleh make sense dekat dalam point karakter Bennett ni. Kita tak tahu nanti kita follow up balik. Maaf kalau aku macam tiba-tiba teori konspirasi kan dalam tengah-tengah cerita ni. But interesting story quest lah. Bennett the 6 star boy. 6 star guys. Let's get him out. So sorry to trouble you guys again. The key should be someplace nearby. Please, help me find it. Alright. Let's get the hell out of Bennett. Open. Kunci mana? Mau cari kunci mah. Okay, senang je. Wow, so much cooler. Cuba kalau Bennett cari kunci ni. Aku rasa 1 jam tak jumpa. Find the key here surely. Aku jumpa. Oh fuck. That Bennett curse kena kat aku. Aku jumpa. Aku confident sangat babe. Uh-oh, we got Oh wow. Okay, tak apa. Face team. Alah, Mamat tu pun ada. Payah. I swear by my sword. With the wind. Jangan bagi dia buka tu. Alah. Kecoh lah. Okay, settle. Oh, Mamat ni pun payah kan. This'll pack a punch. Oh, dia tak boleh. Oh ya, aku tak boleh keraskan dia kalau dia buka mod tu. Time betul. You're stuck Tak now. boleh tak boleh. Oh, wah, aku terstuck ni. Genshin Impact, what happened? Mama ni gemuk sangat. Jangan stuck aku kat sini, Mihoyo. Aku yang beku, guys. Macam mana Mama ini? Barbados, guide us. Wih, dia punya ni annoying doh. Oh, wow.
Annoying gila. Annoying gila. Mamat ni. Baba tu bila nak hilang cepatlah. Kalau tak kuasik buku je manjang. Allah. Dah kesejukan dah ni. You're stuck now. Let's dance. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Oh, so they kept the key with them. Oh right, the key. Finally. Aduh. Mana parti set up? Aku perlukan api. Sebelum aku mati. Don't get too close. Aduh, kepala dia. Bennett Firehaken Oh ya, aku admit Bennett is meta. Tapi aku tak rasa doh Miyoyo memang saja nak buat dia meta ataupun accidentally meta. Sebab kalau kau pasal karakter yang mula-mula memang Mihoyo gila, banyak kan semua memang broken tau. Tapi sekarang mana tak lah. Contohnya Toma macam korang tahu tak. Toma pun memang ya banyak gila kelemahan dia. Sebab aku rasa Mihoyo dah belajar mistake tu. For start karakter tak sepatutnya broken macam Bennett lah. So ya. Dia singkir buka api ni. Takut sejuk lagi sini. Buka kunci. Yes kan, betul kan Hakim. Waalaikumsalam Daniel, welcome to the stream. So kita dalam story quest untuk Albedo siapa-siapa yang bulan channel jangan lupa untuk subscribe for more Genshin content guys. Okay, sambung guys. Finally, I'm out. Hiya. Thank you so much. You Bennett you banyak belau. Nasib baik you in-game meta tau. If only there hadn't been rocks mixed in with the snow on the tree, it wouldn't have made me all dizzy when it fell down onto my head. And then I would have never walked into the Fatui's trap. Bandit in a cage? Never saw that coming. Kau ajar memang. I won't bore you with the rest of the details. Just me being unlucky again. Yeah, even Bennett tahu diri dia macam mana. Widow of the Fatui. We got revenge for you. Taking them out was child's play. Oh. No need to thank Child's play Aku nak struggle kau. Memang. Child's play sangat bagi kau. Si Bennett bahaya. Oh ya. Dia punya CC tu dah banyak rosakkan purpose untuk dia punya character design, character gameplay dia lah maksud aku bila korang dah on CC Bennett. So yeah, sama You Bennett. did? That's so nice of you guys. I know they were probably just following orders. But still, Thanks for helping me out. So what are you doing on Dragonspine? Razor, yeah. Razor wanna come with you? Bennett baik dengan Razor That's the fun fact actually. Did you hear about the Adventurers Guild thing? They're hosting a winter camp here. As one of their veteran adventurers, I'm here to help out the rookies. Oh, betul baik. Razor's not an adventurer. And as the leader of Benny's adventure team, as well as the only actual member, I had to come on my own. Bennett si bahaya for physical character. Ya, betul. Dia boleh kacau elemental lain kan. Sebab dia akan tukar semua kepada payu punya elemen, betul tak? Boleh start fresh account kalau nak si Bennett. Ya, tapi aku actually tak interesting sangat lah untuk dapatkan Bennett. But now I've been stuck here for so long, I probably missed it. So you Lodi. So I you hope need Cyrus- tu. Oh. Wait, so that guy Gerald who got left in the lurch, he was supposed to be paired up with you? If so, sorry Bennett, but you really did. What? Weren't they short Yeah. on instructors? Where'd they suddenly get extras from? A few people from the Knights of Favonius stepped up in order to help support the event, so they ended up with more instructors than students. Knights of Favonius. Yeah, they're definitely more reliable than me. I'm just a walking accident waiting to Anything happen. happen. Bad luck again. Sian. Itulah. Betul. Sian ni. You don't be like that. You get to you can do the complain that. Itu sedapkan hati dah kesian Bennett ni. Right. Anyway, that was just the situation when we last saw them. It might have changed by now. Who knows? Maybe a whole load more rookies will have turned up to join in. Tapi dekat trailer kan Bennett nampak badass gila. Yang masa Albedo buat halo. So ya, interesting lah. Macam mana daripada bad luck terus ke cara meta dia Interesting lah kalau nak tengok nanti.
Saya Bedu sim Oh okay. Bedu punya sim Ya, she's hot She's hot. Tapi not my type lah. Sebab aku tak nak perempuan lagi tinggi daripada aku. Dia berkaki dia boleh tak pada aku si Bedu tu. Dia pun ada hangout event sekarang So bagi siapa-siapa yang minat Bedu yang boleh lah main hangout event dekat Genshin Impact sekarang. Besides, after all the trouble you've gone to show up as an instructor, I'm sure Cyrus will put you to work. You, Bedu Mei. Tu lah. Dia macam Nazul ni. Really? For sure. Hey, wait a second. Where Bedu Albedo hilang. go? Fishing happen again. Di hikam ya. Albedo? You mean the Albedo. alchemist from the Knights of Avonius? He's one of He's these one of guys. the instructors too? No, he just No. happened to be on Dragonspine. We were just with him, but then we heard you calling for help. He must have left us at some point after that. Kau you in 4K 60 FPS. Oh ya. Okay. Suspicious. Albedo is being suspicious. Could he have gone back to keep looking for clues? Let's go back to the cavern and see if he's there. Okay, agak panjang juga quest yang dia buat, yang dia bagi. Walaupun dia belum tanggi lagi. Okay lah, nice. Sebab aku rasa aku macam dah separuh jalan atau 10 lagi kot untuk cerita ni. Okay, aku tak perasan dia. Terus. Still no sign of Albedo. This is weird. This is weird. Where has he run off to? This is great! Dragonspine's so fun today. There's so many people around. It's never usually like this. Sim Xiao. Xiao. Nice lah. Aku suka lah gameplay and character design dia and dia punya in-game memang gila lah bila kau buka elemental dia. Tapi nyamuk dia kick tolak kan kalau kau tak damage dia. Tapi kalau dekat spray habis nice lah. Memang nice lah sebab kita akan kick damage enemy pun kan. So dia tak macam hutau lah kan. Hutau lagi kena pandai jaga nyamuk compared to Xiao. So This was where we heard Bennett's cry for help, right? Oh ya, kat sini kita dengar suara Bennett. We heard his voice and went straight over to rescue him. Then we noticed Albedo was gone. So he just didn't feel like helping us save Bennett? See? Ingat ada reference All-Star Silver yang lawa ataupun tak lawa. Aku rasa something connected though with this. And Bennett will be the Star Silver yang tak lawa tu. I don't know, it's just my theory. Aku tak bermain lagi. Sebab kalau korang tengok Alchemist punya law yang aku cerita yang dekat yang kejap aku nak sebut satu tempat ni, maaf aku terpaksa pause sikit. Aku nak tunjuk satu benda yang mungkin interesting korang juga. Apa nama tempat dia? Kaniwia aku tak boleh sebut nama tempat tu. Okay, aku nak tunjuk satu benda artikel sikit. Aku harap korang interesting nak baca. Maaf, kita interest sikit dekat story dia. Okay, aku tunjuk. Okay, Gold ni, okay, siapa Gold ni kan? Gold ni bukan Mas. Gold ni dia satu karakter, dia alchemist, macam Albedo juga. Tapi dia live 500 tahun lepas dekat map Kaniwia. Aku tak sebut nama map ni. Kaniwia kan. Masa aku tahu korang tahu map ni. Dave Sleeve banyak kali mention map ni. Masa kita main Arcane Quest dekat 1.5 ataupun 4 tak silap aku, yang masa kita reunite dengan Traveler Looming tu balik kan. So masa tu Gon ni dia alchemist yang power lah, yang hebat. Dia macam level Albedo dulu. So dia pun macam Albedo lah, suka research, belajar. Macam nak penang saya. Hakim Kaniwia. Susah gila nak sebut weh. Gila hutau aku ada HP tapi tak ada Xiao. Okay, kalau hutau kena HP wajib bawah 50%. Betul. Okay, maaf, sama balik yang story ni. So Gon ni dia punya macam mana attitude ataupun dia punya perangai lebih kurang macam Albedo lah. Dia cuba research apa tu alchemy. Cuma bezanya Albedo ni dia tahu tau yang kalau satu hari nanti kalau dia belajar melampaui batas, dia akan musnahkan Mountstack tu sendiri. Dia ada cakap dia ada mention dekat story quest dia yang sebelum ni. So Gold dia tak tahulah masa dia belajar tu. So one day tu dia belajar satu benda yang agak gila dalam alchemist, and dia membuat keputusan untuk musnahkan tempat Kaniwia tu lah, and terjadinya huru-hara, and terjadinya kemusnahan yang kita tahu Lumi nampak tu lah. So itu yang membuatkan story Albedo ni agak interesting tau. So maaf kalau aku ada satu dua information yang agak silap and pernah aku tak betul.
Tapi korang boleh baca lebih detail lah tentang goal ni. So ya. Dan kau nampak ni corruption semua, nampak ni. Creation, Albedo, nampak? Dia ada kena-mengena Goal dengan Albedo semua ada kena-mengena. Korang just boleh je search je Genshin Impact Kenway Goal dan dia akan tunjuk lah semua cerita dia. So memang menarik tu, memang menarik gila. So okay, kita sambung balik in game. First mention Kak Keya. Keya, okay. Aku memang tak boleh pernah tu Kenya tu, Keya Nira tu. Nanti aku cuba research balik macam nak sebut betul-betul. Sebab aku just main bantai je ni. Dia lagi payah daripada nak sebut Shenhe babe. Yang Shenhe tu yang senang. Mark Klee dengan Gyuzhong. Oh ya, Mark Klee, Alice tak salah aku betul? Ya, itu pun jalan cerita yang agak menarik, tapi nanti kita ceritalah sebab dia tak ada kena-mengena sangat dalam. Dia ada kena-mengena sebenarnya. Albedo kenal juga si Alice ni, memang betul Mark Klee. Tapi dia tak panjang sangat lah cerita dia. And tak perlu tahu pun tak apalah buat masa ni. Juga rank Genshin bersama Ambi. Thank you Wafid. Kaya tu sebut Kaya je, Kaya. Kaya ni lah. Tak apalah geng. Kita sambung balik ke in-game tadi. Okay, sama balik tadi yang sebab tadi aku mention yang Star Silver kan. So pelik kan kenapa Albedo hilang yang tak nak selamatkan Bennett. So ya, itu je lah. Kita sambung balik. Lari topik pula kita. Wait, what? Nampak? What are you talking about? Oh, okay. Albedo tu datang. Aku takut dia aku salah je. Shit, man. Albedo, where the heck have you been? We've been looking for you. Okay. I should be the one to ask you that. Didn't I tell you to stay at the cavern entrance? Okay. I'm not really following who was waiting for who and who was looking for who, but first things first. I apologize, Albedo. I don't fully understand what's going on, but it seems like it's mostly my fault. No. Bennett, this is not because of you. You needn't blame yourself. Traveler, clear this up for me. What was the reason that you left the cavern entrance? Did you... There you are. Yulah, okay. Okay, Mosas Mosas dia sekarang. Okay. Ini dah macam scene yang kita tengok dekat trailer ni, semua dah ada. Stay right there. You have a lot of explaining to do. Oh, why? Shit, man. What? Me? Huh? Eula? Aren't you supposed to be helping the new guy? Yes, that's what I would be doing if I hadn't been interrupted by a certain someone's malicious scheming. Oh, why? Albedo, I saw you taking Joel towards the wasteland at the edge of Dragonspine. That place is crawling with monsters. What the devil do you think you were doing? Oh, okay. Ayat dalam trailer What the devil do you think you were doing? Oh, okay. Shit, man. Oh, dia buat benda yang pelik Dia bawa Joy ke tempat yang bahaya Oh, okay. Interesting. Tapi dia sedar ke tak? That's the second theory juga. Dia sedar ke? Atau dia buat tak tahu ke? Atau apa? Ya. Whoa, wait a second. Oh my god. What's going on? Actually, wrong question. How much stuff is going on? Shit, man. Story Genshin is getting intense right now. Okay. When I came to stop you from leading Joel any further, your first reaction was to throw the child down and attack me. When I fought back, you quickly fled. Care to explain? Weh, what the fish weh? And fun fact, aku rasa masa dia attack Yula ni, time yang dia hilang tau. Logik tak guys? Kan masa dia kata dia nak cari pencuri yang curi barang note dia. Aku rasa time tu dia buat hal dengan yang dia orang cerita ni lah. Kan? Oh, okay, what the fuck? Agak gila Saya rasa Albedo ni evil lah. Itulah, kita tahu lagi. Ada dua Albedo, impossible Nasul. Kalau ada dua Albedo, iaitu dia lah sendiri personality dia. Split personality. Tapi Albedo will only be one lah yang kita nampak sekarang. So ya, itu je lah. The theory, adakah dia sedar atau tidak? Itu pertama. Kedua, ataupun dia ada purpose yang lebih besar daripada ni, kita tahu. Okay, kita teruskan. Tak nak teori banyak-banyak lagi. Satu Albedo, satu Saxbedo. Ya, that makes sense Hakim. Ya, that makes sense. Mungkin dia tak conscious. Mungkin yang kita jumpa ni sekarang yang dia tak tahu apa jadi. Kita tengok. Tapi dia punya reaction macam dia bukan nak fake. I see.
Interesting. Okay, sekarang jawapan dia sas balik. Kalau dia rasa yang itu bukan dia patutnya macam mana kalau seorang manusia biasa terperanjat atau pecuak lah kan, membuktikan yang itu bukan dia. Teori saya ada orang jadi dia. Klon. Maknanya orang yang klonkan dia. Maksudnya ada orang yang rupa macam dia tapi bukan dia. Dia klon lah. Alibi lah, something like that. Mungkin Albedo sedang menyembunyikan sesuatu. Ya, itu pun mungkin betul. Kita tengok. Interesting sih. That word is weird though. Sus. Even kalau ini Albedo yang betul ke? Eula, it sounds like you met an imposter. Someone who was impersonating me. Alright. Imposter. Clone. Impersonating you? To what end? It is difficult to draw a definitive conclusion for now. But these strange incidents do seem to be connected. Alright. Albedo, your alchemy notes were stolen. Can the Traveler and Paimon testify that the three of you were together up until you entered the cavern? Yes, we can confirm that. Dia tanya yang kita bersama tak masa dia kat dalam tu, okay? Tapi yang masa dia hilang tu kita tak bersama dia. As things stand, I don't have any reason to harm the child. Whoever you met is likely to be both the thief who stole my notes and also an imposter. Of course, it's entirely natural for you to be skeptical of my story. Aku skeptikal juga. Ya, tu yang Albedo cakap. Note tu kalau orang biasa tengok note tu useless, tapi kalau orang yang faham betul-betul jadi macam ni lah. Oh ya, okay, aku yang tadi dia cakap tadi. Kan, patutnya orang biasa tak akan ambil kan. Interesting. So maybe Fatuish Habijas yang kita tak pernah jumpa yang ada ability untuk clone and jadi macam Albedo, maybe. But also kita kena ingat yang Albedo pun bukan manusia biasa. So kalau siapa yang tahu lore story dia, ya, even Albedo pun pernah sekali cakap yang dia pun takut satu hari nanti dia pun tak boleh kontrol diri dia, and dia akan musnahkan monster. And dia mengharap sangat-sangat Traveler untuk stop dia kalau benda macam tu satu hari nanti jadi pada dia. Memang ada ayat ni korang boleh tengok research lah. So sebab tu aku skeptical tau. Walaupun aku tak habis main lagi quest ni, aku sedikit skeptical. Albedo ni dia akan jadi yang macam aku cerita tu, yang macam lore tu cerita ke? Atau plot twist lain lah, macam Fatui jadi thief ke sebagainya kan, kita tak tahu lah. So ya, kita sama balik. I was separated from the Traveler and Paimon for a significant duration while we were pursuing the thief. My word alone cannot serve as a definitive account of my actions and whereabouts during that period. But the Traveler and Paimon can at least testify that I was not the individual who tore up the campsite or stole my notes. Albedo, do you have any enemies? Could it be one of your enemies impersonating you to get revenge on you or something? Hello, kejap Okay. Albedo, do you have an enemy? Could it be one of your enemy pursue you to get revenge? Okay, interesting. I don't have any enemies. And I'm not aware of having given anyone cause to exact vengeance upon me. Oh, Squamush. Aku tak rasa Squamush. Tak tahu lah. Maybe dia datang sini pula cek pasal. Itu buat kat Inazuma. Kita tengok. I don't have any enemy. Ya, aku pun tak rasa Albedo ada enemy. Or maybe Fatui lah yang cek pasal. Sebab quest Albedo sebelum ni pun yang pedang tu. Apa nama dia? Fertile Desire, aku tak ingat. Fatui masuk campur kan. Sebab pedang tu dia orang pernah. Maybe. Kita tak tahu lagi. There is insufficient evidence to assert what happened with any certainty at this point. Given how serious the situation is, I intend to investigate it myself, even if you decide not to pursue it any further. Eula, I won't discourage your ongoing suspicion of me if you can't believe my story. Though, naturally, I would hope you can afford me some credibility on account of our solidarity as fellow members of the Knights of Favonius. Traveler, Paimon, Bennett, if you are willing, I welcome you to monitor my activities beyond this point so that you can act as my witnesses. Interesting. Dia pun dengan bersati bagi kita tengok apa yang dia buat. Monitor dia lah. Which mean kalau bukan dia yang Albedo jahat tu kan. Interesting. Sekarang membuatkan aku macam tak sas pula yang ni.
Tak apa kita tengok. If I am what this imposter wants, he will come looking for me again eventually. Things can only become clearer from that point on. Yula pun dia dah macam bersalah dah. I'll give you the benefit of the doubt, as preposterous as your claims sound. And I will choose to believe that an imposter went after Joel, and not you. Apa yang buat I masa will ni keep kita tak ada Joel jawapan safe. lagi. If you need any support with the investigation, contact myself and Amber. You have my gratitude. As far as Amber goes, I will... Eula! Eula! Where are you? Alright. Something happened ke? Amber, we're here. Eula! Oh, and Traveler, Paimon, Albedo, and Bennett. You're all together. Great. Bennett, I'm glad I ran into you here. Cyrus was telling me you still hadn't shown up. He was getting worried you might have run into some trouble. Yeah, I ran into a little trouble. Thanks for your concern. Sure thing. Well, now that I found you, let's go check in with Cyrus. But before that, has something come up? How come you're all gathered here together? Need any So, help? seems like Amber tak tahu apa jadilah Interesting. Between us, there have been a few minor incidents, but nothing I haven't already dealt with. Oh, yeah. It's my fault, really. All because Bella, of my bad luck. But everything is fine now. So, it's all set then? Great! Shall we head back down together? I did say I'd bring Bennett back if I saw him. Sure, I'm ready to go. Very well. Let's go. So, siapa main karakter dalam Genshin ni? Siapa main karakter dalam Genshin ni, Rafi? Ni, Traveler. Yang rambut panjang ni, yang kat belah kiri ni. And then there were 3. Nama sebenarnya Ita lah. Kalau lelaki, kalau perempuan Lumi. So, yeah. Traveler, can we talk somewhere else? There's something I need to tell you. Ita lelaki, Lumi perempuan. Betul Hakim, ya. Let's go to my camp. Alright. Okay, story masih ada lagi. Interesting. Let's see how far kita boleh go with the story today. Barai dah tempat dia, boy. My camp is somewhere that we can talk openly, without reservation. But before that... Whoa. What a mess! I can't help. Yeah. Thank you. I appreciate it. Oh, okay. Kita kena... Oh, okay. Tak expect. I've been absorbed in my research lately and haven't attended to the dusting. It's due for a cleaning. Alright. Settle. Okay lah sikit daripada tadi. Yep, that should do it. Ni and tidy. Ambri baru main bila? Oh, Ambri maaf. Tadi aku ingat kau panggil nama lain Hakim. 3 bulan lah. Dalam 3 bulan. Baru jugalah. Cuba catch up lah apa yang jadi kat Genshin ni Tapi especially banyak catch up story dia je lah. Lore dia semua. Yang Spirit Abyss, metal semua. Tu ke laut sikit agak Sorry kat situ. Thank you, both of you. Okay. Now that everything is in order, it's time to talk. It's time to talk. You look really serious right Okay. now. Is this about what happened earlier? Alright. I remember I once told you that you must have questions, and then I would answer them. Ya. Itu yang aku cerita itu, yang Albedo tak bagi tahu Ita masa Ita belah, dia cerita yang what happen if dia destroy monster one day kan. Okay. Aku boleh feel vibe itu balik. 2.0 ke time aku start main? Masa Raiden masa Bal mula-mula keluar banner dia. Aku rasa 2.1. Aku rasa 2.1 Hakim. Masa aku start main Genshin. Sebenarnya aku pernah download Genshin Impact dekat mobile time dia seminggu masa dia mula launch tau. Aku ada lagi yang dia punya Wing Glider Limited Edition tu. Nanti aku tunjuk je lagi aku buka. Tapi itu je lah aku main kejap je masa mula launch. Itu aku nak buat benchmark dekat handphone aku. And then aku tak main and
Aku main balik Genshin sebab Pacific. Hakim TS kenal tak Pacific? Aku rasa korang kenal punya kan. So aku tengok dia main Genshin macam interesting, aku try lah. That's why aku buat content Genshin macam dia lah sekarang. Sorry typo tu nama, okay tak apa. 2.1 2.1 time yang bal keluar. Itu aku comeback ke start bawa main sebab something like that kan. Sebab aku sebenarnya download Genshin mula-mula yang masa aku cakap tadi lah, masa seminggu awal mula keluar lah. Okay, kita sambung balik kat sini. I also said that while I did not wish to deceive you, there were certain things I could not go into detail on. I am a synthetic human being. A human forged by human hand. The one who created me, my mother and teacher. Her name is Daughter, a researcher from Conria. Also known as Gold. Kanawya. Okay, at least bila dia sebut aku boleh sebut. Kanawya. Okay, so aku tadi baru bagi tahu. Akhirnya aku tak tahu, aku tak sangka Albedo akan cerita apa yang jadi akhirnya pada Traveler. Akhirnya, at least bila dia bagi tahu dalam game, orang dapat idea tau siapa Albedo. That's a nice thing. I mean, finally. Sebab susah gila, patutnya aku tak perlu explain pun. Kalau dia nak bagi tahu dah tadi. Sepatutnya aku tak perlu bertunjuk tadi. Tapi tak apa lah, dia dah explain nice lah. Dia dah explain memang nice. Baru main bulan 4 comeback waktu 1.8. Ada Klee rerun tu. Okay, nice. Maknanya kau pun main juga mula-mula, lepas tu kau comeback balik. Okay, nice. To go, betul. Wine Doty, that's nama betul je lah. So kalau kau nampak dia macam dia cakap tadi, cybernetic human being, which mean dia bukan manusia yang hidup seperti mana manusia lain hidup lah. Dia dihidupkan oleh manusia daripada manusia. A human forged by human hand. See, that's why Albedo is not same like another human lah dalam game ni. Termasuk Traveler walaupun dia bukannya dalam dunia Tivat, but dia still human tau. But Albedo bukan. So the one who created me, my mother and teacher, her name is Wine Doty. We search for Kanwya. Finally aku boleh sebut. Bila orang sebut baru aku boleh sebut benda ni sebenarnya. Kanwya, also known as Go. Yang aku bagi tahu tadi lah. So kita sambung balik. Synthetic human? What the? How the heck does that work? So, reaction dia orang terperanjat Aku rasa kalau yang korang tak pernah tahu pun mesti korang terperanjat kot kat part ni. Interesting. When the pinnacle of attainment in alchemy is combined with unimaginably vast learning, the apex achievement is the creation of human life. When you say Conria, do you mean... I am indeed somewhat older than my appearance might suggest. But when I came into being, Conria had already been destroyed. I have no memories of it. Ya, dia tak ada memory memang. Dia tak ada memory yang dia dekat Conria. Aku boleh dengar memang ayat ni. My master raised me and taught me everything. Like her, I am a pure alchemist. I live for academic knowledge. Nationality and identity are not what ultimately define us. Actually, this is what made Albedo danger. Sebab dia sama pure alchemy macam mana Gold lah. Itu mak dia kan, mak dia yang hidupkan dia. So one day dia boleh causing problem lah with monster. And kalau korang pasal masuk kat story quest dia sebelum ni, kan Rosaria Rosaria apa, dia macam sus dengan Albedo juga. And kalau dekat karakter demo Albedo apa, Dev Slave, yang lelaki yang tangan-tangan hitam tu kan, yang kita jumpa dia masa kita jumpa Lumin tu, dia pun ada cakap last kali dalam trailer tu yang dia pun agak sus juga dengan Albedo. So ramai yang sus dengan Albedo. So sebab tu bagi aku, orang yang follow law dia memang nak tahu gila-gila apa jadi dalam story quest ni. So guys, maaf banyak video aku ni aku berbeza compare to tengok cerita dia. Tapi aku harap aku explain supaya orang yang tengok live ni faham apa yang jadi dalam lore Genshin Impact. So guys. Traveler, what is your general feeling toward Dragonspine? You've visited numerous times now. Would you say it's a cold, eerie, and melancholy place? Okay. Tak ada jawapan. Daughter created two miraculous beings. One is me, and the other is the venomous dragon, Durin, who died here. Oh, okay. Naga yang tu punya dia cerita Okay, tu aku baru tahu.
So that makes you guys brothers? As sons of Rhine daughter, Durin and I are indeed inextricably linked to one another. The phenomenon of our creation defies definition within the scope of a typical human worldview. But if we may tentatively call it birth, then yes, we, by extension, are family. Interesting. Speaking of Durin, Paimon remembers that his power was quite special. A strange and tenacious life form. That's right. Because of this, whenever strange things happen on Dragonspine, it always makes me wonder. For instance, the feeling of being watched that you described, as well as the sounds you heard, and the one impersonating me that Eula met. Interesting about that. There's something I could say really. Oh, right! Paimon knows what you mean. When Eula and the others were here just now, the Traveler gave me a look as if to say, don't say anything. Probably because it would only make you more suspicious. So Paimon kept quiet. Oh, Traveler ada muka bila dia kata Paimon yang cakap apa. Interesting. But Paimon noticed that you came out of the cavern not too long after going in, and you told us that you didn't manage to catch the thief. Yeah. Then we heard Bennett calling for help, so we went to rescue him. But strangely, you didn't come with us. And when Yeah. we got back to the cavern to go find you, suddenly you were the one looking for us. Ya, kita pun kita dah sah lah. So, it seems that you met my imposter too. Well, if so, it was a pretty good impression. He had you down to a T. We never would have guessed. Also, after he left us, why did he go after Joel? Wah, aku confused sikit. Mana dia kata yang masuk dalam gua tu bukan dia Imposter Okay. Tak tahu lah tu apa Albedo cuba reka cerita tu apa. Tak apa, kita just go je. Perhaps Durin's power drives people to madness. But that's merely crude conjecture. Whether someone is impersonating me or there is another false me out there, this is a cursed tale, and it is not one whose weight you should have to bear. This goes to the right. Traveler, perhaps you should return to Mondstadt if you have no further business here. The work that lies ahead will occupy me completely. I'm afraid I will be unable to entertain you beyond this point. I'm not going anywhere. Paimon and I will help with the investigation. We're Dragonspine veterans by now. Masuk gua Albedo yang keluar masuk gua Albedo yang keluar first Sas Albedo. Oh iya ke Hakim? Oh, maknanya yang keluar tadi tu Sas punya. Okay. Okay. Oh my god, the story got more complicated. Tak apa, kita follow je. If there's something really bad going on, we can't just leave you here to deal with it on your own. That wouldn't be very nice now, would it? Besides, there's no one else in Mondstadt that you can talk to about this. Sucrose and Timaeus don't know your secret. Oh, tadi aku terfikir yang maksud kau cakap yang Sas Albedo keluar. That's why dia ada cakap benda yang agak creepy yang aku bagi tahu yang dia compare yang Star Silver yang buruk dan juga Star Silver yang lawa. Interesting. Nampak agak sus gila lah yang masa yang keluar yang lepas keluar gua tu. Okay. Maknanya yang ni macam nampak lebih normal balik dia. Tak apa, kita tengok macam mana. We only one who can help, ya, betul? Yeah, don't push us away at a time like this. All right. Thank you. You were intending to participate in that winter camp, if I recall correctly. That could serve as an excellent pretext for you to remain on the mountain. In that case, please join in the activities of the Adventurers Guild as planned. And be on the lookout for any leads while you're at it. If anyone sees me, or someone like me... We'll be sure to pass the info straight on to you. Good. Then we're agreed. Macam mana tapi kita nak tahu yang ini Albedo yang betul? Shit. That's so another problem, gang. Oh my god. Okay, let's split up to look for clues. Then meet back here at this camp in a few days' time. Sounds good to me. Aku rasa nak dekat habis But lah. please, whatever happens, put your safety first at all times. Alright. Alright, ya betul. Aku dah agak.
kita dah habis. Alright, kita dah sampai ke sini. Campaign apa? Pain dia. Palisas ayat Kak Albedo yang dia ulang balik ayat itu cakap. Oh ya ke? Oh okey. Weh, lain macam lah yang Sas Albedo. Nampaknya kita dah sampai ke penamat untuk part 1 lah, untuk quest ni. So okey, apa semua event ni? Apa kita bangkar dulu. Okey, sebelum kita kebakar di sini, kesejukan di sini, bagi kita cek api dulu. So nampaknya ada, memang betul-betul tak ada sambungan lagi lah Oh nampaknya tak ada. Okay. Oh ni semua, oh aku nak buat testan juga nanti. Aku nak tengok juga semua karakter ni nanti. Kita boleh buat masa live nanti. Aku tak sampai lagi Inazuma. So yang ni hangout event. Ni square base. Ini quest tu lah. Oh 5 hari. Kena tunggu lagi 5 hari baru kita boleh main balik. Okay. Event guideline. Tu je lah kot. Event shop. Okay, ni biasalah. Aku kena dapatkan benda-benda ni. Ni apa benda ni? Okay, ni untuk weapon ni nanti kan. Tak silap aku ada pedang baru kan. Sword baru kan. Khas untuk Albedo kan. Dia scaling defense kan. Tak silap aku. Ya, yang tu nice juga. Tapi aku tak guna Albedo, so mungkin aku tak guna sword je lah. Alhamdulillah. So ni dia punya ni apa? Oh ni lagi 5 hari, 5 jam. Tak buka lagi. Oh so ini je? Ini je Iwan eh? Aku harap bukan ini je lah penamat dia kan? Okay. Oh ni lock in 5 day, Born of the Snow ni apa ni? Oh ya, yeah. Bull a snowman. Ya. Yeah. Merry Christmas guys. Aduh, aku malah nak tahu nak belajar benda ni masa live. Okay. Gameplay tutorial. Mungkin benda ni aku akan banyak buat off stream kot. Sebab aku akan fokus story je kalau aku nak buat live stream selalu. Dia ada event kecil-kecil kan, gamer. Ya. Anyway, gamer welcome to the stream. Thank you. Singgah. Pedantu first reward untuk event mini tu nanti. Oh ya ke? Oh ni. Oh ya. Berapa persen? Dua. You can sama. Okay. Oh 30. I want this shit. I want this. Oh ni I don't want. Oh so ada 4 je lah. Okay. Ni apa ni? Exchange component. Apa ni? Oh, phase effect guys. Woo. Aku pasti kau kenal ni. This player have yet to equal any of the component. Oh, kita boleh bagi ke? Tapi kalau kita bagi dia, kita bertolak lah. Betul ke? Oh, kalau kita tak nak bagi. Kalau aku bagi, aku bagi phase kan? No phase, okay. Nanti bagi aku sikit phase barang. Wishlist. Oh, okay. Aku boleh letak wishlist lah. Oh, maknanya aku boleh senang buat duit lah minta je lah Okay, nanti aku nak Faizy bagi aku topi ni satu. Bagi aku hidung ni satu. Hidung carrot ni satu. Tangan dia satu. Apa ni? Mata dia satu Faizy. Aku minta ni semua kat Faizy. Nanti sampaikan pesanan ni kepada Faizy guys. Siapa yang follow Faizy Fit Aku tak tahu korang kenal Faizy Fit ke tak. Tapi dia YouTuber Genshin 4 yang popular. Content dia 2 kali ganda lebih better pada aku. So go check it out. Just search je channel je Faizy Fit Okay, so ni aku confirm. Siapa-siapa boleh bagi nanti Kalau yang nak dapatkan pahala free boleh tolong sikit bagi So itu je benda ni. Locket Puffy Snowman. Oh okay, ini yang kita kena pergi Fine, kau nak ke aku buat mini event dalam ni? Sikit-sikit boleh lah kot. Aku punya target stream pun 11.30 aku tutup lah guys. Okay, ni apa ni? Special training. Okay, okay dapat 30 Primogen. Shit man. Okay, ada 30 juga. Oh banyak ni. Sedap ni. Oh macam-macam sebenarnya boleh buat dalam ni. Tapi kita nak test run dululah Kita nak test run dulu sebelum kita buat dulu. Ambil kena FN dulu baru boleh bagi. Tahu. Kena FN member lah kan. Aku kawan je dengan dia orang.
Ni ada siapa hantar friend request ni? Okay, tak apa, aku accept. Aku nak boost snowman dulu ke? Atau nanti kita buat ni test dulu. Tadi sebab korang tahu aku paling banyak, so kita try dulu test one Albedo Okay, dapat Paimon siapa tak nak? Okay, jom try Albedo guys. Padu tak dia? So ada ke dalam ni yang cuba nak dapat ke Albedo? Kalau yang ada tu dah dapat ke belum korang? Cuba komen guys. Dia sword user. Alright. Ya, weapon yang kita akan dapatkan kan dalam event tu nanti. Okay, itu still level 80 sekali defense. Artifact dia pun yang baru ni. Kan, yang baru ni Okay, C0. Nampak tak ada orang punya C1, C2, C3, C4 ni? Nampak lain tau. Kejap guys. Kita AFK je guys. Ada benda penting je. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Halo. Maaf tadi ada technical sikit, ada gangguan technical sikit. Alright, aku mungkin kejap lagi akan tutup stream sebab ada urgent hal, kejap lagi kena settlekan. Tapi kita try Albedo punya tu, lepas tu kita off stream nampak tak sempat lah buat event-event yang mini event tadi tu lah. So, jom guys. Hello, Hakim dengar suara saya Maaf tadi ada gangguan sikit. Kejap lagi aku akan off stream. So, jom kita sama balik ke tadi. Tadi yang constellation yang aku bagi tahu tadi tu nampak tak? Constellation dia pelik. Ada benda ni, tu ada baby. Logo ni pun dah pelik Tapi tak apa. Kita tak payah cerita nanti, kita dah tak ada banyak cerita pasal teori hari ni. Talent dia 888. Alright. Oh, ni dia bagi dengan Zhengli combo Dengar, cantik Hakim. Thank you Hakim sebab sudi dalam stream ni lama. Layan aku, bebek kena aku. Thank you. Memang Hakim memang supportive gila dalam stream hari ni. Okay, style juga. Dia punya yang charge. Suara dia naik Ni yang orang naik atas ni apa benda? Oh, dia memang macam tu je lah. Apa function dia? Dia punya bulat ni apa benda nanti? Aku tak sure sangat. Aku tak pernah guna Albedo. Dia macam naik ke kau punya damage buff kalau kau duduk dalam bulat ni. Something like that Tak bagi kita try nanti. Oh, okay, kau boleh hold lama-lama. Oh, okay, tolak nyawa. Okay, ulti dia. Okay. Oh, nice. Nampak sedap Nampak sedap dia punya ulti dia. Wih, damage pun tinggi bhai. Memang kalau aku buat test kan, memang sedap je lah dia bagi. Oh, memang nampak easy, nampak sedap bhai. Playstyle dia, skill dia best. Ya betul. Aku guna sekejap dah best. Kalau bagi damage nanti enemy dapat jauh damage. Oh baik. Interesting. Albedo is interesting character. Kita try yang lain. Aku pun memang nak collect semua Yuan. Yula. Okay, Yula. Dia claymore kan. Oh, okay macam tu Okay, nice. Tapi ramai kata yang dia ni fokus physical damage kan. Not bad juga dengan Lisa. Dia punya Son of Broken Pine ni yang weapon banner tu kan. Alright. Dia punya defect dia C0 888. Yula slow sikit
Albedo senang sikit nak bull, dia letak defense je, betul? Eula susah sikit. Yelah betul. Tapi ramai kata damage dia tinggi kalau dia pandai, kalau bull sedap So kita try. Beg for mercy. Oh, not bad physical damage dia sedap Shut up. You're in for a little. Baik, kita try ulti dia. Freeze to the core. Oh, right. Let's spark things up a little. Right, not bad. Bila kau main test run, semua nampak sedap guys. Bila dapat expectation tak sama guys. Ini yang masalah Genshin. Beg for mercy. Tapi dia lambat lah, lembab. Claymore memang lembab. Claymore memang lembab. Tapi standard lah ni, aku rasa laju juga untuk lah. More speed. Not bad, not bad. Tapi aku lebih suka Albedo punya playstyle. Ataupun memang aku prefer sword lah Aku sih lebih prefer sword daripada Claymore selalunya. Eula fokus physical damage lah, betul. Betul. Not bad, not bad, not bad. Kalau orang yang minat Claymore, go for her lah. Tapi aku tahu dia kayu. Mesti ada orang tanya, bang, kata suka freeze team. Tapi aku nampak dia lebih kepada physical lah. So susah nak freeze enemy kalau pakai Eula aku rasa. Bennett. Aku tahu ramai orang suka Bennett tapi let's try. Aku tak pernah guna Bennett tau. Seriously. Okay. 80 Favonier Sword Oh, mana yang pernah ni ngam dengan dia Okay. Oh, sebab energy recharge. Ya, okay. Noblesse Oblate. Ya, betul. Aku rasa kena lah dengan dia sebab dia support kan. And kalau kita guna 4 piece set, kau akan dapat member attack semua party dalam masa 12 saat. So make sense lah kenapa Noblesse Oblate ni sesuai untuk si Bennett ni. Ya, C0 talent 888 lah. And Ala-ala travel. Aku pun nak cakap macam traveller. And terbukti cara serangannya sebiji macam traveller guys. Sebiji macam traveller. Oh, baik. Okay, dia punya dia punya kuasa dia temper je. Oh, simple je lah. Kalau hold E ada apa-apa ke? Okay. Kejap, ulti dah aku tahu. Kejap, tapi nanti dulu aku nak buat lagi sekali. Lepas tu dia telur. Oh, okay. Oh, nice. Not bad lah. Aku rasa not bad lah yang dia punya hold E tu. Nampak style. Lepas tu dia tu. Tapi cuma dia terpelantir diri dia agak kelakar sikit. Bennett base attack animation ni macam Keia. Oh, Keia Oh, ayah macam Keia pun ada juga. Aku nampak macam Traveller pun ada juga. Sebab aku selalu guna Traveller. Tapi bila kau tekan E sekali macam biasa lah dia punya damage tu. Kalau kau hold baru sedap sikit. Lagi sekali kita hold apa nice lah. Banyak bio damage kau dapat buat. Oh, aku tak guna Zhengli. What waste Okay, baru senang sikit. Let's light it up. Get out of here. Everybody stand back. Wah, easy win. Boba, get them! Get out of here. Eat this! Let's light it up. Benar ni. Alright. Not bad, Bennett, not bad. Sebab tak kupang kenapa ramai suka Bennett. Not bad, dia punya ability semua nice lah. Last one siapa? Oh, Rosaria. Aku ada je kereta ni tapi tak apa. Sebab nak dapatkan dia punya reward tu. Tapi aku tak pernah bull dia. So oh ya, dia Dragon Spine. Aku ada je Dragon Spine Spear ni. Okay. Oh, Bloodstain Chivalry maknanya dia physical lah. Okay. Alright. Dia punya E ni apa Oh. Okay, not bad. Let's go.
Thank you. Okay. Not bad, not bad. Bila main kat Tesla semua not bad guys. Sebab dia dah letak semua stack yang kena kan. So nampak sedap lah. Lights out. Alright. Alright, habis. Aku memang dah ada Rosria lah. So aku tak ni sangat lah. Just test untuk dapatkan reward je. So yap, aku rasa itu je. Kita claim. Yang ini nampaknya aku kena buat off stream lah kot. Sebab nothing, aku rasa tak dapat apa kan. Dia just combo snowman semua. Aku akan main balik bila ada quest je. Aku akan buat live stream balik bila ada quest balik lah. So yap. Siapa-siapa lagi ada dalam stream nak tanya apa-apa soalan ke sebelum aku tutup stream guys? Oh ya, tukar posisi setup. Aku biasa pakai ni guys. So kita balik ke tempat yang pemandangannya cantik untuk outdoor So kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh tanya sebelum aku tutup stream. Aku ada lagi dalam 5 minit lagi. Lepas ni aku akan tutup. Oh my, pemandangan ni tak cukup cantik ke? Dia kalau nak cantik kan, matahari terbenam guys. Aku rasa ni lawa kot. Yup, kuning-kuning gitu. Alright. Stream setiap hari tak juga Hakim. Aku stream hari ni pun sebab ada event baru ni, story quest yang menarik, and aku memang nak buat video and nak share lah law pendapat aku cerita tentang game ni. That's why aku stream. Soalnya aku stream bila aku rasa ada benda yang menarik, ada benda yang menarik jadi dalam Genshin Impact. Aku pun mungkin nak stream game lain juga daripada Genshin Impact, but nanti tengok lah. But for now aku lebih fokus pada Genshin Impact dulu. So lawa pemandangan, tak gitu bang. So kalau tanpa apa-apa, tanpa ada apa-apa lagi, aku nak off stream memang. Sebab itu je yang ada untuk story dia. Thank you Hakim TS kerana sudi lama gila dalam stream ni buat-buat dengan aku, tanya-tanya soalan, kongsi pendapat, appreciate gila memang. Thank you. Thank you kepada gamer juga. Wafi Live, Nasrul, Daniel. Gamer Missy, ada lagi yang datang singgah tadi. Terima kasih semua. Terima kasih sebab sudi singgah live tadi. So aku rasa itu je kot. Kita masuk ke intermission jap. Okay, I think that's for the video. Tadi siapa-siapa yang tak tahu, tadi aku ada promo barang merch Genshin Impact. Kejap guys so ini official t-shirt daripada Genshin Impact. Korang boleh dapatkan macam mana aku nak tunjuk logo dia. Okay ni. Nampak ni logo dia, logo Genshin Impact. Official daripada MiHoYo. T-shirt ni korang boleh beli dekat Shopee. Link semua ada dekat description. Bukan baju ni je, ada macam-macam lagi merch lain daripada MiHoYo official. Ada baju Klee, ada bantal, ada mainan, ada figure, ada yang acrylic stand tu, macam-macam lagi lah. So korang boleh dapatkan semua dekat link in description. Aku dah provide semua link dah. Semua ada kat Shopee. Harga memang berpatutan guys. Baju Diluc ni pun lawa guys. Aku personally beli. Korang boleh tengok memang naik gila. Memang naik gila guys. So kejap, aku tunjuk link dia kejap. Supaya korang tak salah jumpa yang seller punya. Kejap guys. Alright, okay, tunjuk sikit, promote sikit, ni t-shirt yang aku tunjuk tadi, ni t-shirt dia. Korang boleh tengok, korang boleh beli. Lawa memang, design dia memang lawa gila. Unisex, lelaki perempuan boleh pakai, tak ada masalah.
Harga RM79 je. Memang murah compare to official dia lagi mahal sebenarnya. Tapi ni lagi murah kau boleh dapat. And kalau kau boleh tengok memang betul-betul aku dah beli sini, nampak nama aku ambil 47. So aku memang personally beli. Memang aku puas hati dengan apa servis yang barang dia orang jual, memang official semua. So itu je. Semua link ada dekat description kalau kau minat nak beli. That's for the video guys. Thank you for watching guys. Nanti Steam akan datang kalau ada sambungan untuk story quest Genshin Impact ni guys. So itu je guys. Thank you for watching guys. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regret.